Vad trevligt att se er, och ni har trotsat regnet och vet inte, de sa ju som vi pratade om här ute att det är risk för högre pollenhalter också. Jag hoppas att regnet bara kan sänka ner det där pollenet till marken så vi slipper ha det flygande i luften. Helst. Ja. Jättetrevligt som sagt att ni är här. Vi har ungefär under dagen 25-tal kanske som är med online också. Och det blir både svenska och engelska. Vi försöker navigera lite grann mellan språken så att det är alltid en utmaning. När man har deltagare som också pratar engelska, så känn er fria att oavsett om ni är med i lokalen eller om ni är med online att ställa frågor på ändra språket, så ska jag försöka att lösa det. Nu är inte jag expert på alla medicinska termer så att då kanske någon annan får fylla i här helt enkelt och hjälpa till. Men hjärtligt välkomna. Penilla Gunther heter jag, är grundare av FOKUS Patient tillsammans med Mattias Hellström, min kollega. Och I'm switching to English and say very welcome to all of you who speak English and is with us today. And I hope you bear with me because I'm not able actually to know all the medical expressions, but I certainly hope that someone else can help me out if there is any problem. So very welcome to you all, and I'm very honored to introduce the first speaker, Penilla Gunther. Vår första talare här som är från Karolinska universitetssjukhuset. Du ska få presentera dig själv mera. Och jag ser verkligen fram emot att få veta mer om det du jobbar med och kring det här med ärftliga hjärtkärlsjukdomar. Penilla, fina inbjudan. Jag tänkte jag ska starta med att prata svenska om det är okej med de som är online, och sen kan vi blanda lite, eller vad tycker ni? Eller? Ja, låter bra? Högre? Ja. Ja, okej. Så jag heter Penilla Gunther. Jag är docent i kemisk biologi. Jag är inte medicinare. Jag jobbar på Centrum för sällsynta diagnoser på Karolinska universitetssjukhuset. Jag har min forskargrupp på Karolinska institutet. Där jobbar jag med att utveckla terapier för neurodegenerativa sjukdomar. Så jag är inte kardiospecialist. Men idag ska jag prata mer om hur vi är organiserade på Centrum för sällsynta diagnoser tillsammans med alla centrum också i Sverige. Och om europeiska referensnätverken också, arbetet kring det, hur det dockar in i det svenska systemet. Jag är också nationell samordnare för europeiska referensnätverken och tillförordnad samordnare för CSD i samverkan. Jag ska börja prata lite mer om europeiska referensnätverken. Förkortningen förstås är ERN. Så europeiska referensnätverken, arbetet med den här strukturen startade för många år sedan, säkert mer än 10-12 år sedan inom EU. I början så hade man tankar att patientrörlighetslagen skulle, när den trädde i kraft i Europa, så skulle den underlätta för patienter att kunna flytta sig mellan olika centra, mellan olika länder om specialisten inte fanns i det landet. Men den lagen, den kom inte riktigt igång som man hade hoppats. Förmodligen för att man behövde massa intyg och man behövde bestämma vem som skulle till exempel betala för vad och så vidare. Så tog man igen tankarna om europeiska referensnätverken. Det betyder att man samlar expertisen i Europa i virtuella nätverk. Eller i riktiga nätverk, men som träffas virtuellt, där man kan samråda om olika patientfall, man kan utbyta kunskap, kompetens, bygga kompetensen tillsammans och så vidare.
Och det är så europeiska referensnätverken startade. Som ni ser här så väldigt, det är liksom, vad ska jag säga, tankarna här, share, care and cure, det är ju att man ska samla all expertis som finns runt en diagnos eller en diagnosgrupp. Och så ska man kunna hjälpa varandra vid svåra fall och bygga kompetens tillsammans. Och det är ju mest för att, sällsynta diagnoser, ibland finns de som vet, några patienter i något land eller i någon region och så finns de inte någon annanstans. Och då har man inte träffat dem eller har erfarenhet av just de diagnoserna eller sjukdomarna. Så de är som sagt virtuella nätverk av vårdgivare i hela Europa. De arbetar med svåra, sällsynta och komplexa sjukdomar. Och Sverige deltar i alla 24 europeiska referensnätverk, ERN alltså. Tanken är att som sagt att när man har till exempel ett fall så ska man kunna vända sig till sina, man har ju olika nationella hubbar som kallas för healthcare providers. Det kan ju vara specialistsjukhus, i Sverige är det i alla fall, specialistsjukhus, universitetssjukhusen. Och så har man till exempel ett fall som man inte riktigt vet hur man ska behandla eller följa upp eller diagnostisera, då vänder man sig till sina kollegor i Europa inom ett visst ERN. Och då diskuterar man det virtuellt. Det finns en plattform som jag ska berätta om mera. Men man jobbar också inte bara med det, utan man jobbar med kliniska eller med behandlingsrekommendationer, med forskning, utveckling och med utbildning. Så vad gör europeiska referensnätverken? Som sagt, de samråder och utbyter erfarenhet och kunskap med varandra. De sammankallar till virtuella ronder. Och de utarbetar riktlinjer. Det finns utbildningsprogram, utbytesprogram också mellan professionen. De underlättar omfattande kliniska studier, deltar också i kliniska studier. Och man stimulerar och arbetar också med forskning och utveckling av nya behandlingar. Och utvecklar nya vårdmodeller tillsammans. Då kan man tänka sig att det här är ju en jätteapparat. Nu pratar vi om alla sällsynta sjukdomar. Vi säger idag att vi känner till, identifierar. Vi har koder för ungefär 7000 olika sällsynta diagnoser. Och nu pratar vi om alla länder inom EU. Så det här är ju de som vill delta i dessa nätverk. Så det här är en jätteapparat. Så det man gjorde i början, runt 2015, så tänkte man hur ska man kunna hantera det här, liksom engagera alla i de här nätverken som skulle gynna patienterna. Det är ju, tanken här är att bygga upp kompetensen och bidra med bättre behandling, snabbare diagnostik, bättre diagnostik och jämlik tillgång till vården i hela Europa. Ursäkta. Ja. Är det möjligt att vi får dina bilder efteråt? Absolut. Jag ser många sitter och tar bilder och fotografier av dem, en del av oss antecknar. Då blir jag lite nervös, inte fotografier. Om vi kan få dem efteråt så är den saken. Men ni får dem absolut. Absolut, inga problem. Ja. Så då bestämde man sig inom EU, alltså Digitalt som har ju hand om hälsoprogrammet. Då bestämde man att man delar upp alla sällsynta sjukdomar, alla sjukdomsområden i stort, i 24 sjukdomsområden. Och det är de här 24. Och då tänkte man, nu bildar vi 24 olika referensnätverk som är europeiska. Och så en jättestor utlysning som man kunde anmäla sig till. Man kunde ansöka och säga att vi vill vara med i de här nätverken. I Sverige, jag ska backa också och berätta lite hur det gick till. Men i Sverige så deltar vi som sagt i alla 24 nätverk som finns. Vilket är ju fantastiskt. Här är ju alla 24 igen. Och som ni ser, de här gröna boxarna, det är ju den första utlysningen som kom, första möjligheten 2015. När man anmälde sig att man skulle komma med och man blev godkänd 2017. Och sen var det ännu en omgång 2019 eller 2020 som blev lite försenat på grund av pandemin. Och det är de här bruna. Så ni ser att nu alla universitetssjukhusen här som vi har här, Karolinska, Sahlgrenska, Skåne, Akademiska, Norrland, de är ju med. Det betyder att man är med i olika, inte i samma utsträckning, men samtidigt i Sverige så täcker vi alla 24 områden.
För några år sedan så startade, som ni vet, något som kallas programområden, och det finns ett nationellt programområde för sällsynta sjukdomar, och då bestämde man sig att man behövde ha ett uppdrag, en nationell samordnare för europeiska referensnätverken. Jag fick förfrågan och tackade ja. Och uppdraget är ju som sagt från nationella programområden. Det är ju att man ska arbeta med europeiska referensnätverken och alla team, alla specialister. Hur ska de vara organiserade i Sverige? Att ha någon slags nationell samordning. Och det gör jag i samverkan med de 6 olika centra för sällsynta diagnoser i landet, som jag ska också berätta lite mer om. Så som ni ser här så finns i Sverige, det här är ju de olika sjukvårdsregionerna. Och idag finns det 6 olika centrum för sällsynta diagnoser. Vi har ju en hemsida som jag ska visa er senare, CSD i samverkan. Men när det gäller europeiska referensnätverk och expertteam, det är ju det här som jag ska koncentrera mig på idag. Det finns väldigt mycket information på denna hemsida som jag ska guida er till. Men som ni ser så är alla regioner egentligen är med och bidrar till ERN-arbetet. Vi har också en nationell arbetsgrupp som jobbar med ERN och expertteam. Jag har med mig en representant från varje CSD, det betyder en representant från varje sjukvårdsregion eller universitetssjukhus. Och vi har ju i stort så har vi uppdraget att, alltså våra övergripande mål, det är ju att arbeta fram enhetliga flöden, titta på utmaningar, identifiera utmaningar, hur kan man nå expertis från en region till en annan, hur kan olika ERN-team samarbeta, koordineras och så vidare. Och det här på papper låter som om, ja, vi gör det liksom, vi vill alla och vi gör, men vi har ju sjukvårdssystemet är ju regionalt. Så det är ju, och vi har ju även alla CSD, även om vi gick ihop i CSD i samverkansstrukturen, så har vi olika uppdrag och olika budgetar. Men vi kämpar på. Ja. Så från början så fanns det, om vi backar här, hur kommer man in i ERN? I Europa så finns det, man har ju olika, förstås man älskar ju papper och dokument och ansökningarna är jättestora. Men det fanns olika kriterier för att man ska kunna delta i dessa europeiska referensnätverken. Och det är att man ska vara ett center of expertise som det kallas. Det finns kriterier för center of expertise. Men i vissa länder, eller flera länder i Europa, så de här centra, de finns fysiskt. Till exempel man har centrum för cystisk fibros, centrum för kardiovaskulära, centrum för endokrina. Men hur vi jobbar på våra specialistsjukhus, det är ju att vi har våra specialister på olika kliniker i olika teman. Och därför så byggde vi en modell i Sverige som heter expertteam. Alltså inte center of expertise utan expertteamen som är multidisciplinära team. Som finns överallt, det kan ju vara inom regionen, inom olika sjukhus och så vidare. Så det vi har gjort till exempel på Karolinska, det är ju att Centrum för sällsynta diagnoser tillsammans med expertteamen som enligt de här svenska kriterierna som man byggde på den europeiska modellen gick ihop och sen har man gått och fått alla möjliga alla möjliga bekräftelser, endorsement från sjukhusledningen, från regionen och sen fick man ett endorsement från Socialstyrelsen för att kunna, man behövde det pappret, det intyget för att kunna söka att vara med i ERN. Ännu ett endorsement som är väldigt viktigt och det är från patientorganisationer. Så att man har med sig en organisation som representerar eller som samtycker och tycker att ni är ju experter i det här området. Så vi tycker att det är bra att ni söker. Och då gick man den vägen. Det är så vi gjorde på Karolinska. Vad man gjorde i andra sjukhus, det är ju att man gick lite en annan väg. Att ERN-teamen, de gick inte ihop med CSD från början. Utan det är nu man försöker få den här kontakten med ERN-teamen i olika regioner. Så därför är det fortfarande lite ojämnt hur vi jobbar med ERN i landet. Jag ser att ni är lite frågande. Är det tydligt? Är det klart? Ja. Yes. En fråga som omedelbart slår en, det är ju en del av den här endorsement av patientorganisationen kan för en viss familj av sällsynta sjukdomar handla om flera patientorganisationer. Ja.
Absolut. Så det är inte bara en person representerande en patientorganisation. Absolut. Hjärtsjukdomar till exempel som vi talar om idag, Absolut. så kan det finnas 3, 4, 5. Ja. Och det är ju väldigt många av endorsement gick ju via de riksförbund till exempel och inte en enstaka förening. Det är helt rätt. Absolut. Jag hade en fråga också. Ja. Du sa man skulle ha med sig en patientorganisation. Vad mer? Det är fel sagt av mig, inte man ska ha med sig. Patientorganisationen ska tycka, eller det finns ju i strukturen, det är ett kriterium att man har patientmedverkan. Ja. Vilket innebär att man ska jobba nära patientföreningen för den diagnosgruppen. Ja, just det. Ja, men då förstår jag. Ja. Jag känner ju till det sen innan också. Jag förstår om det var något Ja. mer som jag hade liksom missat att Ja. man borde vara med i. Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. Så här ser ni en representation av alla, det är med förkortningar av alla ERN som finns. Och hur många hur många sjukhus, specialistsjukhus som deltar här från Sverige. Och jag ska säga att i Sverige så var det universitetssjukhusen som gick in med ansökningar. I andra länder så organiserade man, vissa andra länder som Frankrike eller Holland eller andra organiserade sig annorlunda. Utan man tänkte okej, här är alla experter inom min region. Vi går alla ihop. Alla sjukhus, alla som finns i primärvården eller annat, eller habilitering eller allt. Och så är det en som representerar hela regionen. Vilket hade ju egentligen varit förenklat också den här samordningen nu. Än att bara universitetssjukhusen gick med. Även om man fick endorsement från sin region. Men man förmodligen missade flera andra aktörer som är ju viktiga. Och det är de som vi egentligen jobbar nu för att knyta till de här teamen och ERN. Så ni ser till exempel när det gäller skelettdysplasier, det är bara ett universitetssjukhus som deltar. Vi har en medlem från Sverige. Medan till exempel i Lund så har vi 2, i pediatrisk cancer så har vi 3 och så vidare. Men det som är fint här, det är ju att vi har ingång till alla ERN i Sverige. Det gäller att kunna samordna. Så ser det ut idag. Vi har ju flest ERN på Karolinska och sen har vi det här ska jag prata om som är ju i Norrland. Det är egentligen Gardhart som är väldigt relevant för temat idag. Och sen de olika också i Västra Götaland, Skåne också och Linköping. Och anledningen till ska jag säga att vi förmodligen kom med i flera i första omgången i Sverige, i Stockholm. Det är ju för att vi har varit med i andra europeiska projekt tidigare. Till exempel jag är nationell koordinator för Orphanet. Ni kanske känner till Orphanet. Och där har vi diskuterat ERN och behoven och i olika EU-projekt tidigare. Så förmodligen hade vi lite försprång där. Men det som är väldigt bra det är ju att de andra också har kommit med i den andra utlysningen. Så vi täcker alla ERN. Som sagt, den som representerar Sverige i ERN Gardhart, det finns i Umeå. Och Gardhart är ju som ni ser här, det är Europeiska referensnätverket för sällsynta och lågprevalenskomplexa sjukdomar, hjärtsjukdomar. Och deras mission, om man säger så, deras mål är ju att underlätta tillgång till högspecialiserad diagnostik och behandling av dessa sjukdomar både för barn och vuxna patienter som finns inom EU. En sak som jag ska också nämna här, det är ett av kriterierna när det gäller ERN-arbetet, det är att ett ERN-team, för att kunna delta i ett ERN så måste man kunna täcka både barn och vuxen. Man ska säkra också barn-vuxen-övergången, inte bara täcka barn vuxen utan täcka transition. Övergången är ju väldigt viktig i ERN-arbetet. Nästa text. Så det är de här tematiska områdena som Gardhart här och de har ju alla ERN har också en struktur där man har en styrgrupp och sen har man olika arbetsgrupper som jobbar med olika teman. Till exempel man jobbar med utbildning, med
virtuella ronder, man jobbar med utbyte, behandlingsrekommendationer och så vidare, utbyte av kompetens och så vidare. Och jag ska säga att jag är inte rätt person att kunna berätta om Gardhart, utan det finns ju våra representanter som finns uppe i Norrland. De hade gärna velat vara med idag, men de är ju väldigt upptagna också med, dels med RN-arbetet, en av dem har precis varit i Amsterdam i ett ERN-möte, och dels också för att ERN utvärderas nu. Det är en 5-årsutvärdering. Och i Sverige är det kommer ju komma väldigt många från EU som utvärderar alla ERN som vi har på plats. Inte bara dokumentationen utan också på plats. Så det är ett jättestort arbete. Nästa text. Ni såg också i förra att jag hade en länk till deras hemsida. Så det är väldigt bra om ni vill gå in och läsa. Sen har de också ett nyhetsbrev som man kan egentligen bara liksom mejla att man vill ju få nyhetsbrevet. Jag tror det är varannan månad eller någonting. Och då kan man läsa vad som händer eller vad som är på gång inom själva Gardhart-eran. Nästa. De som representerar ERN-teamet i Sverige, det är som sagt Centrum för kardiovaskulär genetik i Umeå i Norrlands universitetssjukhus. Och det är Annika Rydberg och Stellan Mörner. Och i Region Västerbotten. Och jag fick ju en hälsning från Annika och Stellan att jag skulle berätta för er att de är otroligt måna om att få kontakt med patientorganisationer. De vill ju gärna också, särskilt när det gäller hjärtrytmrubbningar, men också de andra diagnoserna. Så väldigt gärna, om ni skulle vilja att jag sätter er i kontakt med dem eller om ni kommer i kontakt med dem själva. Det är ju Annika och Stellan som representerar oss i Gardhart. Det är ett exempel av alla 24 år. Men det är det enda som är ju, den enda representationen som sagt i Sverige, det är ju i Umeå. Ja. Så om man tänker, vad finns det för utmaningar inom ERN-arbetet? Det låter som om det är en bra struktur, man kan skicka till varandra, man kan frågor, man kan delta i olika event och så vidare. Ett av de första utmaningarna det är datadelning. Datadelning är en utmaning både i Sverige och inom Europa. Och det pågår väldigt mycket arbete, utredningar, diskussioner hur man ska göra det. För att om man inte kan dela data med andra kollegor inom EU så kan man inte arbeta vidare heller med patientfrågor eller med andra forskningsfrågor och så vidare. Deltagande i register är ju alla ERN, varje ERN har ju ett eget register för den diagnosgruppen. Och för att kunna delta i register så behöver man också, dels behöver man etik, att man kan också lämna ifrån sig data om patienter i Sverige. Och dels behöver man behöver ha patientkonsent förstås, samtycke, och sen behöver man ha en etikansökan om vad det är egentligen man ska göra, varför man ska ingå i ett register, vad det är bra för. Och sen lösa det här med datadelning också. Och anledningen till att man bygger upp register i varje ERN för att man vill ju gärna ha koll på de patienter som finns inom EU som har vissa diagnoser. För att idag så är det väldigt svårt att hitta till exempel om man ska starta en utprövning eller om man ska ha uppföljning och så vidare. Så register är ju väldigt viktigt del i ERN-arbetet. Vi har också klassificering. Olika länder använder olika klassificeringsmetoder och kodningsmetoder eller system för sällsynta. Till exempel de flesta länder använder ICD-10, men ICD-10 täcker ungefär alltså en liten bråkdel av alla sällsynta. ICD-11 som kommer att implementeras snart, den kommer att täcka kanske 50-60% av alla sällsynta. Medan orfakoder som byggdes från Orfanet egentligen, som är ju gratis och alla kan ha tillgång till, bygger på sällsynta diagnoser. Så de bygger inte på att en diagnos är endokrin eller lung eller skelett eller något. De bygger på att varje sällsynt diagnos har en egen orfakod. Vi jobbar här i Sverige för att kunna få med orfakoder i sjukvårdssystemet, men vi har inte kommit så långt. Det finns ju flera olika utmaningar här. Men
Vi bygger också under en arbetsgrupp som har utgått från nationella programområdet sällsynta diagnoser, håller på att bygga ett register för sällsynta diagnoser. Ett nationellt register. Och där kommer vi ha orfakoder med i det registret. Det finns också överlapp mellan olika ERN. När man delade alla sjukdomsområden så kan ni tänka er att ibland så finns det överlapp mellan onkologi, hematologi, mellan hematologi, immunbrist och så vidare. Så det är någonting som man tittar på, och det gör man också tillsammans med Orphanet-projektet. Att inte arbeta parallellt och att inte patienter hamnar samtidigt i olika ERN, samma patienter. Och så finns det förstås IT, CPMS är ju den här virtuella plattformen som finns, eller tekniska plattformen för att kunna ha virtuella ronder. Nästa. Det här är ju så kallat CPMS, det är Clinical Patient Management System. Det är ju en IT-plattform där alla ERN ska kunna gå in, anmäla en patient och säga vem kan delta i den här diskussionen. Så får specialister från samma ERN eller andra ERN delta, säga att jag deltar gärna. Och så sitter man i en virtuell rond och diskuterar patientfrågor. Och här kan ni tänka er att när det gäller datadelning, här finns det också ett problem. Hur mycket kan man dela med de andra? Och vad är det som är patientsäkert och inte? Så här finns det fortfarande utmaningar. Men det här egentligen är ju ett sätt att patienten inte ska flyttas om det inte handlar om operation och kirurgi. Utan patienten ska inte flyttas, utan det är ju experterna som ska tillsammans diskutera och konsultera kring en patient. Arbetet med CPMS, det är ganska omständigt system. Det är inte, till exempel, det går inte att ladda ner uppgifter från, låt oss säga, TakeCare eller ett annat system direkt, utan man måste manuellt sitta och skriva liksom de parametrar man vill diskutera eller de bilder man vill visa och så vidare. Det är ju deltagandet från våra ERN i just CPMS varierar väldigt mycket. Vissa använder det flitigt, tycker det här är jättebra, för då har de kanske 1 eller 2 resurser som arbetar med det. Andra kliniker har inte det, och då har de använt det bara som videokonferenssystem när de diskuterar med sina kollegor. Nästa. Här vill jag bara visa, precis som du var inne på, att när du pratar om patientföreningar, att till exempel det är inte bara en diagnos utan det är ju flera diagnoser. Här vill jag visa att till exempel det här är bara några exempel från Karolinska, men det finns betydligt fler. Men ni kan se till exempel Ithakas, då har man flera olika expertteam som ingår i ERN. Så om vi är representerade i Sverige till exempel, låt oss säga i Skåne, i ett visst ERN, så har man också i ERN har man olika undergrupper. För alla, även om man är specialist i, låt oss säga, skelettsjukdomar, så är man inte specialist i alla, utan det finns ju liksom olika delar under ett och samma ERN. Och därför så har vi flera olika expertteam som finns på våra universitetssjukhus. Nästa. Vi kan hoppa över den här. Så, om man ska egentligen ha en översikt, men vad är det som finns i hela Sverige, och vi vet att vi deltar och det är många experter och vem är vem och så vidare, så började vi från den nationella samordningen av ERN, så började jag tillsammans med Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Vi fick en väldigt bra lista av dem, av alla ERN, alla diagnoser som täcks av ett ERN. Och så skickade vi till alla expertteam som finns i Sverige som deltar i ERN, och bett dem att fylla i vilka diagnoser, vilka patienter träffar de av vilka diagnoser, så att vi skulle kunna göra en kartläggning. Och det här är inte en kartläggning av vilka är experter, utan det här är en kartläggning av de som ingår i ett ERN. Vilka underdiagnoser har de anmält sig till? Är ni med? Nästa text. Och då ser det ut ungefär så här. Det är att vi har skickat listor där vi har till exempel ERN. Här är hematologiska sjukdomar. Alla diagnoser alla teman som finns under det ERN. Alla diagnoser som finns som man arbetar med i det ERN.
med alla orfakoder. Och så har vi bett dem att säga att har ni anmält att ni jobbar med den och den och den, ja eller nej, i ärendet. Så det är det vi har samlat, en jätte Excel-fil där experterna har klickat i ja eller nej, ja eller nej. Och meningen med det är att kunna sammanföra dessa experter tillsammans så att de ska börja jobba nationellt. Så att de flesta känner till varandra, men man kanske också missar några någonstans. Det är det som är meningen. För att kunna föra dem tillsammans så att de kan bygga ett nätverk som hur man jobbar i Sverige. Så vad kan man tänka sig vilka mål kan man uppnå inom den nationella samordningen, eller i alla fall målsättningen är ju att dels att identifiera vilken expertis som finns i landet och hur ska de kunna samarbeta. Att tillsammans titta på klassificerings- och kodningsfrågan i Sverige över alla regioner, inte en region i taget. Att arbeta med övergång mellan barn och vuxen. Det pågår olika projekt, men de är också fragmenterade. Att kunna också titta på de best practice och emergency guidelines som ERN skriver. De skriver dem, det finns väldigt fina validerade av experter rekommendationer, men de är inte enligt den svenska modellen. Så det räcker inte att man översätter dem, man behöver också se till att de gäller, alltså att de stämmer med de nationella riktlinjerna. Om man tänker att samordning eller ett ERN samordnat arbete, det kan ju vara en docka väldigt väl i kunskapsstyrningsmodeller, att man tillsammans bygger upp kunskapen genom att nyttja kompetenser som finns i ERN. Och ERN-samverkan kan ju vara en väg för att alla ska kunna komma in i nätverken. Inte bara de som har anmält sig och blivit godkända, utan alla som skulle vilja eller behöver komma in i nätverken. Och tvärtom, att man ska nyttja kompetenser och kunskaper som finns där. Nästa tack. Det har ju pratats om väldigt mycket om hur kan man implementera eller integrera ERN som en del i den svenska hälso- och sjukvården. För som ni hör kanske på mig, det är ju att ERN-arbetet har ju varit lite grann vid sidan av. Man har gjort det här, man har gjort väldigt mycket, man har lagt ner väldigt mycket tid, men det finns inte resurser för det. Alltså det finns inte, om man tittar på universitetssjukhusen, alla tema, alltså hela organisationen, det finns inte ERN, inte än i alla fall. Så hur ska man kunna integrera det i primärvården, habilitering och så vidare? Och vad innebär det att man integrerar det? Jo, det innebär att man nyttjar kompetensen och kunskapen tillsammans. Så det är som sagt ingång till alla ERN, att man ska kunna ha samarbete mellan regionala expertteam. Det betyder att man också, här ser jag någon som känner igen det här, det betyder också att kunna underlätta hur remisser ska gå från en region till en annan, att alla har jämlik tillgång till expertisen oavsett var man bor i landet, diagnostik och behandling och så vidare. Det finns också en tanke som vi har pratat om i den nationella gruppen, det är ju ERN-gruppen, det är ju att ibland så, det är inte så att man behöver ha expertteam för varenda diagnosgrupp i varje region, utan man kan ju ha ett expertteam som med medlemmar i olika regioner. Man behöver inte liksom ha dem på samma. Så det här är någonting som vi också skulle gärna vilja driva fram, remissvägar som jag sa, och att man kan diskutera aktuella patientfrågor. Och det här är någonting som vi pratade om. Vi hade första nationella mötet som jag arrangerade tillsammans med Socialstyrelsen förra året i maj 2022. Efter det så har EU kommit med informationen att det finns nu ett så kallat Joint Action-program för integrering av ERN inom hälso- och sjukvården. Det betyder Joint Action, alltså det är ju EU och hälso- och sjukvården eller en annan instans som går ihop och myndigheter som går ihop i ett sådant program. Excuse me, could you just repeat joint action? Which joint action? Joint action for the integration of ERN in the national healthcare system. Nu är Sverige med, Socialstyrelsen är den som frontar, representerar oss, och vi har ju en arbetsgrupp som består av representanter från nationella programområdet, mig själv och andra från CST i samverkan också.
Det här arbetet kommer att starta någon gång i hösten. Det finns en liten budget för det som kommer från EU. Men tanken är att det här skulle kunna, i och med att en myndighet har gått med oss nu i det här arbetet, så tanken är att man ska kunna lyfta upp frågan om hur kan ERN integreras inom hälso- och sjukvården. Den här frågan har vi haft uppe, men nu finns det i alla fall ett incitament. Det finns ett program från EU-hållet som man har sagt ja till i Sverige, så då måste vi följa upp det här. Och en del av de frågor som vi ska ta upp, det är egentligen de här. Det är ju remissvägar, alltså det är ju vårdvägar. Hur ska man kunna hitta rätt inom sjukvården? Olika regioner, samarbetet, ingång till ERN och så vidare. Så jag tänkte backa lite här, eller gå tillbaka till när jag nämnde att vi har en struktur som heter CSD-samverkan sedan några år tillbaka. Det är CSD-samverkan kan man kanske likna lite med RCC-samverkan för cancer. Men de har en jättestor budget, det har vi inte. Men den här den tillkom genom en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Så det finns en liten budget som delas ut varje år för detta arbete. Och det är för att vi CSD, som jag visade tidigare, alla CSD ska kunna arbeta för att förbättra livsvillkoren för personer som alltså det är förbättrad diagnostik, behandling och så vidare, för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd. I och med att vi startade CSD med olika uppdrag så har vi egentligen tillsammans bestämt att nu ska vi gå med samma mål. Vi ska liksom sätta gemensamma mål och arbeta för att genomföra dem. Nästa steg. Och det här är övergripande målen egentligen som vi har för CSD-samverkan. Det är väldigt mycket text, vi behöver inte gå igenom allting. Det här finns, all information finns också som ni såg vi har en hemsida som heter csdsamverkan.se. Där finns väldigt mycket information. Bland annat vilka övergripande mål vi har. Det är egentligen att vi ska jobba med information, hänvisning för enskilda personer och för profession. Vi ska utveckla samverkan med intresseorganisationer och identifiera medicinsk expertis, utvecklingsbehov och arbeta för en sammanhållen vårdkedja, vilket är ju en utmaning förstås för sällsynta diagnoser, och att bidra lokalt, regionalt, nationellt med kunskapsstyrningen. Så vi dockar in i kunskapsstyrningsmodellen. Vi ska också främja forskning och kompetensutveckling. Och det här är vår hemsida, det är första sidan i portalen CSD-samverkan. Den riktar sig till patienter, anhöriga och profession. Och det finns väldigt mycket information om till exempel hur strukturen vi jobbar, alla CSD, expertteam, ERN, patientorganisationer och så vidare. Så gå in gärna in i den portalen och läs lite mer om vårt arbete. Ja, nästa. Som sagt, det finns information om expertteamen på alla universitetssjukhusen. Det finns också kunskapsdatabaser. Dels så finns det en direkt ingång till Orphanet där man kan söka här. Om man klickar här så kommer man direkt till sökmotorn. Det finns också en direkt länk, eller inte länk, att man kan söka direkt i Socialstyrelsens också databas. Socialstyrelsen bestämde för ett par år sedan att det som hette ovanliga diagnoser förut, nu heter sällsynta hälsotillstånd. Vi kan inte byta vårt namn igen för att vi heter CSD, Centrum för sällsynta diagnoser. Så kärt barn har många namn om man säger så. Men vi pratar om samma dilemma, samma problematik och samma utmaningar och potential. Vi har också presenterar samarbetet med riksförbunden, intresseorganisationer och stöd för anhöriga och bland annat. Det finns ett kalendarium där man tittar på aktiviteter, till exempel vad det är som pågår, vilka temadagar eller föräldraträffar eller familjeträffar på Ågrenska och så vidare som finns i landet. Nästa steg. Och så presenterar vi också expertteam och expertresurser, och det här är väldigt, alltså det är en sammanställning av de resurser som finns i Sverige. Dels så kan ni också läsa om, vad händer nu där? Om kriterierna som gäller för expertteamen som jag berättade tidigare. Det finns inom EU så tog man fram rekommendationer för vad som kan kallas för center of expertise.
Vi tog de rekommendationerna i Sverige genom referensgruppen som fanns för några år sedan, som leddes av Socialstyrelsens och nationella funktionen, och skapade en nationella kriterier eller riktlinjer för vilka som kallas för expertteam, vilka kriterier som gäller för expertteam för sällsynta diagnoser och vilka mål vi har, hur vi arbetar. Nästa, tack. Som ni ser, om ni går in här under expertteam och expertresurser, så kommer ni se att vi har delat upp den här presentationen. Den är väldigt svag, men vi har delat upp dem i samma uppdelning av ERN. Så det här är ju ERN tematiska områden, och så kan ni se vilka expertteam som finns och var de finns i landet. Och så kan man klicka, så kommer man direkt till hemsidan för varje CSD, för varje expertteam. Och så finns det förstås kontaktlänkar till, dels finns det vilka regioner som ingår alltså vilka regioner som CSD täcker, de olika sjukvårdsregionerna. Och så finns det också att man kan nå de olika CSD på mejl på det sättet att man kan kontakta alla CSD. Alltså man visar regionernas verksamhetsområden. Nästa. Det var ungefär det jag tänkte berätta idag. Ta gärna emot frågor om ni behöver eller om ni vill. Kontakta mig gärna via KI eller Region Stockholm e-mail. Jag ska igen hälsa att våra representanter i Umeå är ju väldigt måna om att komma i kontakt med patientorganisationer och andra aktörer när det gäller GARD, ERN och kardiovaskulära sjukdomar. Så ta gärna kontakt med mig, så sätter jag er i kontakt med dem, eller så tar gärna kontakt med dem direkt. Tyvärr kunde de inte vara med idag. Tack. Stort tack. I think if we have any questions from the audience online, or if we have it here in a room. Yes, please. English or Swedish? English. English, yes. All right, I have to switch up. Thank you so much, Rula. I've followed, of course, a lot of your work throughout the years, and there's so much happening, and there's so much innovation happening also with diagnostics. You're really doing so much progress, and the group is constantly growing. But to me, it still seems like you're doing it with a few people with very much of your own work within the hospitals. And I'm missing the sort of national resources put aside to implement this kind of processes in the Swedish healthcare system. So do you think that there's a need for a more national assignment from the politician side to really ensure that we can implement ERN and CST samverkan and so forth, the whole structure? Definitely, there is definitely. I mean, on the occasion of Rare Disease Day, there were a seminar at the Parliament, Swedish Parliament, also about rare diseases and the need for implementing, the need for more resources, the need also for integrating the way that we're working multidisciplinary in the Swedish healthcare system, because many times we're lacking that. The professionals, they're working in a multidisciplinary way, but this is their own initiatives. So it's not something in the structure that we have. And then we have, as you said, we don't have enough resources to do that. Also, a question of mandate. I mean, how far is our mandate when it comes to CSD samverkan, or the people who are in an ERN, what is their mandate? Since the ERN, they came up from the university hospitals and from different regions. So they don't, I think they don't feel that they have the mandate, that they're actually covering all of Sweden. This is in contrast to the National High Specialized Care, NHV, where they have this mandate. They have this, let's say, stempel, but in ERN they don't have it, and this is really pity. And I'm thinking the joint action for integration is probably what is opening the door. Probably we already had last week a meeting with the SKR, Sveavägen, kommer, regioner, just to discuss this, and also to put
let's say, some headlines, who is responsible for what. This is just the very beginning. Yeah, unfortunately, we're still fragmented. Yes, I agree. I think it's always a big question, you know, about Sweden, that we have 21 regions, and we're a small country, and we should really be able, you know, to collaborate all over the regions, especially in this case, maybe when you talk about rare diseases, because for natural reasons, there are very few in each group. So it would be so natural to collaborate first in Sweden and with all these magnificent reference network. I mean, it's a very good opportunities. I can see it when you are telling us about the structure and all the divisions that are with the knowledge and professionalism. So do you have any idea how it works in other countries? Yes. Do you have a good example? Yeah, as I said, for example, in France, because I mean, in France, they are revising, I think, their 5th version of the national strategy, or the 6th version. In Sweden, our national, I mean, we don't have a national strategy for rare diseases. No, not. Yeah, Still not. still not. We don't. And I mean, it's not that we need to have something on paper, just on paper, but we need like to let's say, still have it as a formal, and also with a budget. I mean, something which is on paper without a budget, it's not gonna work. But I should say that the professional, I mean, the doctors, the nurses, I mean, all working within the ARNs, also outside the ARNs, they do collaborate. They have their networks, they know each other. But this is not a sustainable structure, because if a person moves or retires or decide to do something else, that it's the whole idea of the expert team, multidisciplinary, and the ARN is, it shouldn't be person based. It should be structured within the healthcare system, and we don't have that yet. And I don't know how to reach the decision makers, actually the politicians, to make them understand that this is a new era. We have to work like this, not only on the rare diseases, probably maybe on other complex diseases also. I think if I change I often have different hats, not visible hats, but anyway, if I change my hat right now, and when I was a member of parliament before, I started working with rare diseases, and the wish and the demand for national guidelines or action plan, and it was already in 2011, I think. Yes. Yeah. So it takes time, and I think now when we have at the EU level also right now, I'm a bit confused about the English expression, but läkemedelspaketet, vad heter det på engelska? It's a new package for drugs and regulations, and especially orphan drugs will be also handled in that package. Yeah. And that, I think, maybe it can increase the knowledge and the need also for an action plan in Sweden and other EU countries. That's at least what I'm hoping for. So I think if also, if every politician who is caring about rare diseases also could see your presentation, I think it would be. I'm happy to present anytime. Because it's a very good explanation how it works together, I think. So I think we need to spread the information more about that, about rare diseases and about the structures. And we don't need any more structures working in parallel. We need to coordinate what we have right now. We have many good structures and excellent specialists and possibilities. So, yeah. Do we have anyone? We have a question from Tandy Schüler. Yeah, Tandy, please. Yeah. No, I just wanted to say that it was a really nice and good presentation.
and also had the same question that also came up, how you are working with the system to collaborate closer with the different regions for us to have a healthcare that could be more equal, because we are missing, the equality in the different regions when it comes to the healthcare from a patient's perspective, I believe. Yeah, I mean, when we started to build up let's say, stimulate the building up of multidisciplinary expert teams, this has been the idea. Yeah. And they have all, they go by the same, they follow the same criteria. We work on the national level with the CSD Samverkan or the center. We exchange information about which expertise are present where, and we help each other to find the expertise. But it's still, we are in a system where the healthcare is regional. So for us from the Center for Rare Diseases, we don't have mandate to say, well, you should do like this. But we can recommend, we open doors, we inform, we facilitate building different multidisciplinary teams. This is how we're working right now, actually. We can say that we have a large participation in ERN in Sweden, so there is an interest. And there is an interest also in the university hospitals. And this is something that you're extremely proud of, that we are participating in so many. But we need to put that on the everyday healthcare system. And I'm thinking the new joint action, it's a 3 years program, and I think there is potential that we can do something good from that, go in the right direction. Yeah. But you are doing a great job and a really nice presentation, so thank you. Sorry for the Swedish. No, but I speak Swedish as well, and I don't know why I started to speak in English. So so it just came up. Yep, thank you. We will soon be back and have a own presentation. So. Som har hand om talarlistan. Okay. Det är du som har hand om. Yes. Är det någon annan före mig? Nej, det är varsågod. Ja. Jag tänkte undra, jag är ju ordförande i Svenska Marfanföreningen och har varit det i 30 år. Och man tänker, alltså vilken fantastisk utveckling vi har haft från liksom ingenting när jag fick min diagnos när jag var i 20-årsåldern till allt som finns idag. Fantastiskt ju. Men vad jag tänker på, nu är väl inte jag riktigt rätt målgrupp här just för ERN, tror jag. För att jag har ju själv Marfans syndrom, men jag har ju inte ett komplext, alltså det är ju inte så jag är ju liksom, jag kan klara mina läkarkontakter själv och sådana saker, så att jag kanske inte är rätt person att uttala mig. Men jag tänker, hur är det för de patienter som, vi har ju fokus på patienten här idag. Ja. Alltså märker våra patienter av detta på något bra sätt, tror du? Eller om du inte vet det, har ni liksom planer eller kollar ni det på något sätt? Liksom, hur det här kommer patienten till godo? Vi har samverkan med patientorganisationer. Vi har inte bara Riksförbundet, utan vi har regionalt patientnätverk här i alla fall om jag pratar om Stockholm, Gotland. Vi kommer åka till Gotland om en vecka eller så också för att prata om sällsynta diagnoser, om det arbete vi gör. Om man har märkt, man behöver ha en, alltså det vi hör och de som egentligen driver fram kunskap och information om ERN, det är ju patienterna själva och patientorganisationer. Alltså vi har otroligt stöd från dem. Hur väl de märker från ERN-arbetet. Jag har inte sett att man har till exempel haft någon enkät eller, det är väldigt intressant, absolut, det behöver man göra. Som sagt, om vi tar till exempel Karolinska, det man har i 20 ERN och Sankt Eriks har ett, alltså inom Region Stockholm 21. De jobbar väldigt olika och de är inte alla lika aktiva heller. Och det beror på vilken klinik man jobbar med, hur mycket man egentligen
fått lägga tid eller kan lägga tid på ERN-arbetet. Men det vore väldigt intressant, absolut, att höra. Absolut. Jag har faktiskt inte några... Patientorganisationssamarbetet känner jag ju till. Liksom. Jag är ju själv en av de där regionala patientföreträdarna för Stockholm och Gotland. Så att jag tänkte ännu mer när jag sitter på stolen hos doktorn. Liksom. Det var det jag var lite nyfiken på. Det är väl svårt kanske att säga, för att man kanske inte nämner alltså ERN i den kontexten, utan man bara förutsätter att det ska fungera. Ja, nej, det var man ju förstås inte, men jag tänkte om man på något annat sätt vet att man... Alltså om man backar lite innan ERN, det finns expertteamen som är i Sverige här, svenska expertteamen, och då vi får ju frågor till exempel till alla CSD, vart man ska vända sig och hur man ska, så jag tänker att det är positivt, men det är inte tillräckligt. Det är det inte. Så jag tror att det vore väldigt bra egentligen med en enkät. That will be the final words for now. Thank you so much, Rula, and we will continue with some views from patient organizations, and we will start with not maybe a rare condition within cardiovascular diseases, but certainly uncommon. Please welcome Jörgen. Thank you. And you will introduce yourself. Sure. You. Do you want me to speak English or Swedish? My few slides are in Swedish. If you look at Magdalena, I think she prefers English, but yeah. Is it okay for everybody? Yes. Yes. Thank you. Thank you so much. Rula, that was a fantastic presentation. Very inspiring, but also kind of mind-boggling. Exactly your question. Just a short comment on that. Marfan syndrome was around and defined when I studied medicine in the 1960s, which is a difference to my disease now, which is that one, which has just been defined in the last 20 years, where we really need this kind of network, perhaps much, much more than you do. So as more rare diseases are defined, discovered, and we learn about the diagnostics, the therapeutics, then we would need much more the ERM network. And I would say that it should be balanced against the public health measures that we do in Sweden. That's like teaching kids to swim and having safer car traffic and so on, and you know, eating more healthy food. We also need to have a balance with investments in the kind of diseases that we have. Anyway, I agreed with Penilla that I would speak very briefly on these diseases. My disease, hypertrophic cardiomyopathy, and other cardiomyopathias, and then I would spend a few minutes on my personal experiences in my 25 years with this disease. Please. So I worked on, let me go back one slide. So I happen to be a medical doctor, and I worked in another specialty, which was women's health. I was a gynecologist once for 50 years. And then I worked as that in Sweden for 25 years. And then I worked abroad in public health for 25 years, including in Mozambique some years, in Cambodia some years, and at the World Health Organization, and at the World Bank, and finally at Bill and Melinda Gates Foundation. So I'm an associate professor docent in public health. So I find landing with this diagnosis has been interesting and taught me a lot, and a lot of grief, I would say. I am on the board of HCM, Hypertrophic Cardiomyopathy, Swedish Svenska Sällskap, where we all on the board have suffered greatly, I can say. Some have lost kids, some have had open heart surgery, and so on and so forth. So we do not come lightly to this disease. Thank you. So of the cardiomyopathies, cardiomyopathy means that the heart muscle is not healthy. So it's kind of different from the cardiovascular diseases that we all know, like clogged arteries in the heart, or angina pectoris, kärlkramp, myocardial infarction. It can interact with those, but these stand out as separate. And
some are hereditary and some are non-hereditary. They are just the ones we know, that you eat unhealthily and you're overweight and you have high lipids and you smoke and don't exercise enough and all that thing. But it can also derive from or come from an infection that you have had, a severe infection that has infected your heart muscle and your heart muscle is damaged. And of course, again, it will interact with cardiovascular diseases. If you have both, you're worse off than if you have only one of them. Alcohol, if you drink a lot, can also damage your heart muscle. You also get a cardiomyopathy. But I will leave those aside and go to the hereditary ones, where the genetic test can give information. And we just spoke about that. Some of you are representing the tests. And right now, we consider that the disease I represent, hypertrophic cardiomyopathy, is always hereditary, but it can mutate in one individual, starting a chain that family from then on will actually have this tendency. It will be inherited, this trait that the unlog will be inherited. But of those, the lab can so far diagnose about half. So for instance, in my clan, I have learned that about everybody, we all have the definable, the trait you can find in the lab. It came to me in 2006 that my heart thickening was actually linked to this abnormality, this mutation. And then I could go to the rest of the clan and say, hey, why don't you test yourself for this disease? And I'll tell you more about that. So the genetic test can give info, but we don't, it has exploded the last 20 years, since the HUGO project, the Human Genome Project in the 90s. Our knowledge of genetics has expanded hugely, but it's not that all of these things we know yet. It's still progress being made. One of the things is that everybody who has the trait, unlog it, is not sick. And many people can just be healthy carriers their whole life. In actual fact, many of you, if not all, have a trait of a serious disease, even while sitting here, unbeknownst to you. And it doesn't have to give a disease necessarily. And the cardiomyopathies, the hereditary ones, that it can start, they actually cover the criterion that Rula mentioned, that they can be, you can be congenital, a baby can be born with some of these and develop the disease very early, but it can also have its debut of symptoms when you're over 90. So there's a large span. And some of the public health associations, they mainly concentrate on the lifestyle diseases that you will have in the later in life, but actually they can give symptoms much earlier in childhood or when you're a teen or a young middle-aged person. And these hereditary cardiomyopathies, they have different symptoms, different prognosis, and different treatments. And here are just a few. We could have added a few more here. There's one thing called Fabry, for instance. There's another one called Noonan. Noonan and Fabry, they are often diagnosed in kids, small children. Amyloidosis is special because it is often hereditary, but it can also be non-hereditary, so it's complicated. I'm Peter. And then our disease, hypertrophic cardiomyopathy. So this is just a very nutshell summary of what you can expect. So I will go to the one, another slide. Thank you. So I will go, all of the hereditary cardiac diseases, cardiomyopathies, can give these kind of diffuse symptoms. Dyspnea, shortness of breath, that you have irregular heartbeat or that the heart beats very fast. And of course, this is very difficult to distinguish from worry. You're worried and anxious, which it can be from anything that your body doesn't recognize. You can feel powerless, tired, you can feel faint, you can feel foggy vision, pain in your chest, you can faint and you suddenly just drop dead. Now, all these are unspecific symptoms, so no surprise that if you go to a GP, a general doctor, general practitioner, you may be diagnosed, as is often the case, as, let's say, if it's a child, it was, oh, we'll look for asthma, right? Or if you're a middle-aged person, oh, let's take an electrocardiogram. Oh, you might have coronary insufficiency, and we'll try some nitroglycerin against your angina pectoris, kärlkramp i bröstet. So there's a very
It's a very common situation that you're misdiagnosed at the primary healthcare level. Because they're so unspecific. So I don't think anybody is to blame. It's just that we have to do much, much more to inform GP, the primary healthcare system, that if these things are surprising, they don't react the way you expect to that asthma medication or that angina pectoris hjärtkärl medication, then you have to try something else and look a little bit deeper, because it could be something else. Next slide. So the hypertrophic cardiomyopathy, and now I'm jumping into this specific disease that I and many in my clan happen to have, my extended family. What happens here is that the heart muscle starts to get thicker. So it's not the vessels, it's the muscle. And it's not a good thickening. One might think that it's good to have a thick heart and good to have a thick heart muscle. In this case, no, because these muscle cells that the heart is constructed of, they are getting more and more disorganized. They are not working in tandem as they should be. And also that way influence the electrical system. And that's why the heart starts beating irregularly, right? And it's mainly in the left part of the heart. And here it's all around. Here you can see the heart with its chambers and its atria and the aorta going out there. It's not yet very disorganized, but here it's so bad. Here it's more localized just under the valve where the blood is supposed to go out to your body. And this is, you can see how the blood should get in there to go out in the rest of your body. That's quite difficult. So this is actually a case of obstructive hypertrophic cardiomyopathy. So this person may very well have fainting attacks and have cardiac failure. This will eventually lead to cardiac failure, but here it's really obstructed. And this is a very bad situation. And you can do different things. You can go in and operate here, take a slice out, or you can inject some alcohol here, or you can take this new medicine that miraculously has appeared on the horizon since a year back. Next. So in Sweden, about 1 in 500 people, up to 1 in 250 people, either have the trait or has the disease. Actually, most of the people who have the trait, most of them will develop the symptoms in their lifetime, mainly in middle age or old age. Some will not. My younger sister still doesn't have anything. But I can tell you that in my family, we are now, this should be just like your disease. I just looked it up, Marfan, that the trait is supposed to be passed to 50% each time. 50% of your kids, and the kids, if you have kids, the ones who don't have the trait, they are healthy the rest of their life. But the ones who get the trait, they have a 50% chance to pass on to their kids. So I don't really understand why 75% of my clan have the disease. Actually, of the 38 people, we could identify 37, 28 have the trait. So in my family, it's for some reason 75%, not 50%. That's really unfair. And we don't really know yet why this is the case, but that is the case. 28 out of 37 of my clan have it. So when I got my diagnosis back in 2008, 2007, I had to start thinking, did I get this from my mother's side? Or did I get this from my father's side? And I started to put 2 and 2 together. And then I had a death. One cousin died at 46. What was that? And only recently they looked up his autopsy papers, and we found it massively in that cousin. So I knew it comes from the mother's side. And then I can look at all these individuals. I made a family chart and shared with everybody. But that's a lot. This is 30 to 50,000 people. And speaking of rare diseases, when you have 1% of the population has a disease, then it's a public health threat. So 1 in 250, that's halfway to a public health threat. So it's a rare disease, but it's almost 0.5% of the Swedish population. So it's quite a lot. 30 to 50,000 people, and it's actually the most common reason to sudden death. So when Christian, what was his name? Christian, who fell on Christian Eriksson fell in Copenhagen at the soccer game last year in June. He probably had this disease. It's by far the most common disease. Peter has his PhD and is one of the Swedish experts on this disease, Peter Magnusson.
Priscilla Presley just died, and probably Priscilla Presley and her father Elvis Presley had this disease. And the book, a man came called Otto. What was it called in Swedish? En man som heter Ove. There's some discrete information in the book that he had this disease, and certainly the American version that was just published was Tom Hanks. He presents this. So it's quite common, but this is a lot of death here. There's a lot of death here. A soccer player who falls suddenly and dies suddenly. Common cause, most common cause in young people and young middle-aged people, 20, 30. That's what we have, some of us in our board. And it's difficult to get the right diagnosis right and do the right examination, especially if you're inexperienced in this, if you don't know what you're looking for. When I go back in my career, I think once upon a time in the 80s, a woman came pregnant. I was part of a team in Blekinge County taking care of complicated pregnancies. That was my job. And there came a woman who was transplanted. She had a new heart. And this was diagnosed during her pregnancy. And after that first baby, she got a heart transplant. And now she came pregnant with her second baby. So I was, why did you do this? But she wanted a child. And she claimed that this was due to her pregnancy. And we chaperoned her, piloted her through the pregnancy and the birth. Everything went well. She and her husband have 2 children. But then that second baby turned out to have a heart disease. So this was not caused by pregnancy. This was hereditary. But this was back in the 80s and nobody knew. Next. So it's difficult to choose the right treatment for an inexperienced doctor. We need to share this information, just as Rula says. Next, please. So last year, for the first time, a specific drug came. And that's why we are quite interested with the pharmaceutical company who produces or sells this drug as it is now. Up until now, well, let me take a step back. This disease has been there for probably thousands of years. And only now we have been able to define it. It turns up, it looks very, very different in different people. The symptoms are different in different people. And that's why it's difficult to think of it. I didn't think of it with this pregnant woman in the 80s. And many of the doctors today, not only family doctors, but also pediatricians with that little boy or girl who has breathing difficulties, they will think asthma if they don't have sufficient knowledge of this disease and can look specifically for this disease. Look for it and do the right examinations that are not complicated, but you have to do an electrocardiogram and an ultrasound and a good clinical examination. And if still in doubt, you have to do an MRI and magnetoröntgen. And if you don't do this, you will miss it. And then you will treat that girl or boy for asthma for 10 or 20 years or for a lifetime. And then the treatments up until now, up until a year ago, they have been unspecified cardiac treatments, beta blockers, calcium channel blockers, stuff like that, that we then treat people with, irrespective of the diagnosis almost. And of course, we get a lot of side reactions. And now for the first time, science has helped find a medication that goes in here and actually addresses the problem right on the muscle cell. The medicine is called mavacamten. I'm not paid to say this. I get nothing out of it. But the drug is mavacamten. And this drug is now being used for some people. It's not being used for these people, but it's being used for these people to reduce the size here to avoid open heart surgery or injections. And it seems to be working quite well. The trials have been very good. And this is now being used on a select group of people in the US. There are a couple of thousand people taking this in the US. And this drug is right now being processed by the European Union Drug Authority in Brussels. And they were supposed to come out with their conclusion early May. It has just been delayed 2 months. But we hope that this drug will be available in Sweden. It will certainly become available in Europe,
but let's see what it will cost and how the Swedish authorities look at this drug. But for us, it's a miracle, because now perhaps some of my grandkids 10 years from now can start taking these drugs. I can tell you I have a bunch of grandkids that have the gene, that do sports. What shall I tell them? Next. So what are the challenges for HCM in Sweden today? This is really a challenge. Let me put it like this. People like Peter, one of about 1,250 cardiologists. We have about 1,250 cardiologists in Sweden. Of those that have seen and are seeing on a regular basis people with hypertrophic cardiomyopathy, my guess it's less than 100, perhaps around 50, who all have outpatient clinics, 20, 30, 40 patients. How many did you have at the height of your career in Gävle? I think 120 in total. 120? But I often refer them to other doctors, but Yeah. I saw them at least once. Yeah. So you have seen 5%. 120 patients. And Different patients. how would you guess how of the 1,200 cardiologists in Sweden, if I ask you how many have seen more than 50 patients? Not many of them. Not many. They were at least not aware of it. Exactly. So it's rare to have that competence. We just must understand the cardiologist of Sweden, and we will speak to a very skilled and experienced one, Anneli, who speaks with us this afternoon. But let's just, how do these 50 cardiologists in Sweden who know HCM well, how can they share to the rest of the cardiologists who, as I understand it, must share to the rest of the primary healthcare system? If a nurse in Åre sees a patient with uncharacteristic symptoms, how can that nurse say, oh my God, I have to think it could be this disease? May I interrupt you, Please. Hjärtkär? I think it's so important what you really tell the audience now, that everyone should be aware of this disease, but not everyone should manage the disease. That should be highly specialized. And sometimes you need two physicians. You need one general physician that take care of the whole of you, including other cardiac diseases and so on at the local hospital. But you also need someone who really knows this disease and follow the latest things in science. That's really central. Yeah, and even on top of that, I just said that you need to do ultrasound and sometimes MRI. So you need to have a guy or girl in the imaging department who can work with you as a clinician and say, well, can you do that? Multidisciplinary approach, yeah. Yep. So next, what does Socialstyrelsen say about this? Socialstyrelsen says we need to do much more cascade testing. This is a big issue. We need to do much more. I'll come to it. So Socialstyrelsen says we have a big mörkertal. There are many, many undiagnosed people, and we don't want them to fall in the football field and die from us. Person in our association, her son was driving his tractor. He had finally bought his farm. He was 32 years old. He died on the tractor, and the tractor was put in auto and just continued up into the forest with a dead man sitting on it. I mean, this is the kind of histories we have. Huh? What does Socialstyrelsen say? Well, the Socialstyrelsen say, right now, it is not timely. We cannot screen all kids for this, for instance. Today, we screen every newborn for 20 or 23 diseases by a prick in the heel, right? This is not at the stage of that. But when you find a person like me, I was the index patient in the Liljestrand family, then I must suggest to everybody around me that this is what I have. It could have been gone this way. Why don't you take a test? You can now get it at Karolinska or Umeå, wherever you live in Sweden. That's cascade testing. Please. How do you actually test? What do you need to? Blood test. Just a simple blood Just test. the blood test. And what biomarker? I think it's even a swab inside the mouth. No? Blood test, typically. Blood test. You can What do would it. you be looking for? So you look for again, 50% who have the disease, you cannot find. The result comes back negative. But basically, I'm not a geneticist. Basically, there's a battery of about 100 tests for kids. I heard there are about 120 or 150 mutations, common mutations that are defined.
I happen to have one of the most common mutations that is found to 30 or 40%. But you look on certain places on certain chromosomes and check for that mutation. So it is a genetic test. Yes. I think the major thing with the genetic is that you rule out the disease in our offspring. That's very important. So you don't have to worry about that child, for example. Absolutely. So one of my grandchildren doesn't have it, which means I can say, you can do anything, forget about this. While the others who have it, they have to go to a regular testing and monitoring procedure wherever they are in the world. So this is something that needs to happen. And now with the region, just an illustration, I will certainly, I am in contact with Stella and Werner in Umeå, but recently we had, as a patient support organization, people call us and ask, what shall I do? And one person with a very severe history in the family that was going through the generations, they wanted to have their child tested. And the doctor at the local health center said, no, we can't afford that. So how can I get this child to go to Umeå for the counseling and testing? Just a concrete example. I think I have to rush a bit. Thank you, thank you. The new drug, we don't know if it will be approved for Sweden. Can you imagine? Finally, we get this drug and we don't know if it can be approved. New therapy comes. This will be coming, the gene scissors and more drugs. This drug that now is used for the obstructive. I again hope that it's 10 years from now, after more studies, the same drug perhaps can be used as a prevention. Next. Last slide. My minutes are gone, right? Your minutes are gone, Jerker, but you will be back in a conversation, I hope, with the others who are representing the patient perspective. So thank you. So far, so good. Thank you. It's always very interesting, I think, to hear the background also to the disease and continue with Tandy Schüler from the William Syndrome Patient Association in Sweden. Tandy, välkommen. Tack så jättemycket. Hör ni mig bra? Jajamän. Ja, super. Tandy Schüler heter jag. Ni får jättegärna visa presentationen. Tandy Schüler heter jag och representerar Williams syndromföreningen i Sverige, som är en sällsynt hälsotillstånds patientförening. Jag är ju också förälder till en dotter som har Williams syndrom och medfört hjärtfel, helt enkelt. Ni får jättegärna dela min presentation om det går bra. Så, tack. Vi jättegärna byta slide. Kort om Williams syndrom. Så som jag nämnde så är ju det ett sällsynt hälsotillstånd. Och vi är ju inte många i Sverige, även fast det är idag ganska så vanligt sällsynt hälsotillstånd, så är vi ungefär cirka 300 personer. Som ni ser här så finns det hos 5 till 10 per 100 000. Men vi börjar identifiera fler på grund av just det som vi berör här idag. Skapa väldigt mycket medvetenhet, dela med sig utav information, ser att det går framåt, men fortfarande så behövs det stöttning inom vård och annat för att också identifiera mer och Williams syndrom. Diagnoser kännetecknas utav olika skäl, skulle jag vilja säga. Den har, som vi försöker se här på bilderna, tycker jag, de är helt fantastiska. Jag tycker de alla ser ut som syskon, men det finns faktiskt ett karaktäristiskt utseende hos dem. Och det är väldigt mycket likt när det kommer till att man har en otrolig utåtriktad, man är social och utåtriktad och stor empati. Jag brukar säga det, min dotter har så
ja, men hon har så gott och fint hjärta och mån om att alla ska må bra hela tiden. Och när hon går förbi någon som kanske är ledsen eller har slagit sig, då är hon där. Så det här empatiska ser vi väldigt tydligt hos dessa barn och vuxna. Hjärtfel ska vi gå in på och beröra. Det står med här, men det förekommer, men inte i alla fall. Men det är ändå en stor del utav de som har hjärtfel. Och det bland annat så ser vi en ojämn begåvningsprofil, intellektuell funktionsnedsättning. Kan också variera från en mild grad till lite grövre. Motoriska, både med finmotoriken och grovmotoriken har vi utmaningar. Något som vi ser är ju problematiskt hos oss med patienter med Williams syndrom, det är ju mat och sömn. Vi har också fall där man inte alltid kan äta ordentligt och på en PEG och på sondmatas helt enkelt. Ängslighet och ångest är ju någonting som förekommer och det gör ju i och med att allt det här som jag nu berört och nämnt och det kan te sig på olika sätt, så kan man faktiskt upptäcka Williams syndrom i sen ålder, och då kan det vara till exempel via ångest, eller att det kan vara den intellektuella funktionsnedsättningen som man ser i senare tid. Och ljudkänslighet också något som vi ser. De är otroligt musikaliska skulle jag vilja säga. Verbala. Ja, men det finns många sätt som kännetecknar diagnosen. Helt enkelt. Får jättegärna byta slide. Jag tänkte visa en kort film här, bara för att summera. Så att om ni trycker på play-knappen där i mitten, om det går. Hoppas att ni får med ljudet. Det kommer från vår amerikanska. Williams syndrome is called a genetic condition. Genes are the things that we are all made of, and a person with Williams syndrome doesn't have quite as many genes as you do. It's a very tiny difference that can make a lot of changes. Let's pretend that a person is a library. Each library has 2 copies of 23 different books, 46 books in all. For most of the libraries, both copies of each book are identical, but in the Williams syndrome library, one copy of book number 7 is a little bit different. It is missing 28 words. Just 28 words, or about 3 sentences in a row, are missing somewhere in the middle of the book. That's not very much, is it? But each of the words has a different meaning, and put all together, they can add up to lots of different things. For instance, your classmate with Williams syndrome is probably smaller than you, and they might have to work harder on some things that seem easy for you. They might have to go to the doctor more than you, and they may have had to go to the hospital to get their heart fixed. Sometimes kids with Williams syndrome have very sensitive hearing and don't like loud noises like fire alarms or balloons popping. And they might get anxious about something new that is happening around them. But there are cool things about Williams syndrome too. Have you noticed that your classmate is super friendly and talkative? Do they know lots of songs and like to sing and dance? Do they know everybody's name? Those things are all part of Williams syndrome too. The best part of Williams syndrome? It's simple. Kids with Williams syndrome can be a lot of fun to be around. And more than anything else, they love being your friend. Tack. Kan byta slide. Det här summerade som sagt Williams syndrom. Och någonting som berör detta ämnet, det är ju framförallt det som vi har fokus på idag, det är ju hjärtat. Men innan vi går in på hjärtat så vill jag ju också bara tala om, och det här är ju inte bara Williams syndrom som kännetecknar denna bilden, men det är ju faktiskt alla, tycker jag, sällsynta hälsotillstånd som går in här, att man har ganska så olika andra symptomer som orsakar i syndromet. Där hjärta kan vara en del, njura, tänder. Och det gör ju att man har otroligt mycket vårdkontakter idag. Och det blir ju väldigt mycket, det är utmanande för oss. Speciellt också när det är så sällsynt och det inte finns den kunskap som
man behöver som patient ute i landet inom vården, så behöver vi då känna att vi behöver framförallt samordna allting själva och vi måste ha koll på allting. När ska man ha en hjärtundersökning? Vadå njurar? Vad innebär det? För att när det kommer till njurar till exempel, som vi fick reda på gällande våran dotter, och också som ni ser att jag är mörkhyad. Det var ju det här med D-vitamin när vi var hos BVC, och så sa jag, nej men ni kan inte ge henne extra D-vitaminsdroppar. Nej, varför det? Nej, för att det kan ju orsaka njurstensstenos. Jaha, kopplat till hjärtfel till exempel. Så att det är mycket som vi behöver ha koll på, och det finns fortfarande väldigt mycket att lära helt enkelt. Så vi har en utmaning här att få ihop alla de här vårdinstanserna. Hur kan man prata med varandra? Så det som Rola pratade om att med det är så intressant och det är så relevant ifrån ett patientperspektiv, och vi behöver verkligen det. Vi behöver stöd och vi behöver faktiskt skapa mer samordning, för att det finns inte idag. Vi behöver den hjälpen, och det behövs för att också avlasta oss föräldrar inom det. Helt enkelt. Så därför vill jag bara nämna det genom denna slide, bara för att få lite mer perspektiv om våran vardag, för så här kan det se ut. Jag tror att när jag räknar på våra vårdkontakter som vi har idag, så är det upp mot 15 olika instanser. Så att det är mycket man ska ha koll på, och det är mycket kunskap man ska ta in helt enkelt. Nästa slide, tack. Hjärtfel är ju någonting som finns hos barn med Williams syndrom. Det är inte så att alla får det, men många utav dem. Man har väl sagt att hjärtfel och kärlproblem är ändå upp till 80% utav dem med syndromet. Upptäcks vanligtvis utav ett blåsljud vid födseln, men det kan förekomma senare också. Och det som är, det är att det blir en missbildning i hjärt- och blodkärl, och det vanligaste är att man får förträngningar i stora kroppspulsådern. I vårat fall så hade vi både förträngning i stora kroppspulsådern och lungartärgrenarna. Det som var mest kritiskt var väl stora kroppspulsådern, och det kan te sig också på olika sätt. Man har hittat speciella fynd, och det är därför det är också varmt för mig att få prata om detta idag, för att våran dotter har fått det här speciella fyndet. Så hon är generellt trång i hela hennes stora kroppspulsåder, vilket gör att det har blivit mer komplicerat och komplext. Kunskap utav en förträngning inom vården finns ju, och vi bor i Västra Götalandsregionen, och vi har våra specialistsjukhus och fantastiska duktiga kardiologer. Men då kommer den där kombinationen hjärtfel kopplat till ett sällsynt hälsotillstånd som gör det mer komplext, och ännu mer då när det kommer till att man kanske får det här specifika fallet. Operationer som görs vanligtvis kan vara att det kan vara en kateterisering eller en ballongvigning. Man har lånat kärl från armen för att vigga upp förträngningarna. Man har försökt ta bort förträngningar och sy ihop kroppspulsådern, och det har fortfarande inte fungerat. Så man sätter in medicin också för att hjälpa. Och detta är våran bild idag, så nu delar jag min privata bild faktiskt. Men det brukar inte alltid vara så. Det kan vara så att man klarar sig fint utan operation och bara gå på undersökningar. Och undersökningar kan vara allt ifrån att titta blodtryck, för att du får ganska högt blodtryck utav förträngningarna. Och gör EKG helt enkelt. Nästa slide. Men den vanligaste förträngningen som man ser kallas då eller förkortas för SPAS. Och det är en förträngning som sker ovanför själva aortaklaffen, och den förekommer ganska ofta hos VS-patienter, både barn och vuxna. Och vi ser det i alla åldrar. Du kan upptäcka det som sagt genom blåsljud, men du kan också upptäcka det i senare åldrar. Många är stabila och fina och behöver kanske gå på årliga kontroller så man mår bra. Du kan vara fysiskt aktiv och det är viktigt att röra på sig.
och leva som vanligt. Men det finns också vissa fall där det förvärras. Men man behöver ändå gå på regelbundna kontroller för att hela tiden se till så att man är under kontroll och att hjärtat mår bra. I kombination med då så finns det ju andra typer av kärl- och kranspåverkan. Som jag sa då, lungartärgrenarna kan ju vara en del. Det här brukar oftast utvecklas ganska bra. Det brukar man se i första levnadsåret, men sen då så växer kärlen till sig och blir normaliserade. Blir de inte det, ja men då får man gå in och opereras, och det är någonting man inte vill göra, för de brukar vara faktiskt ganska kritiska. Men det finns kombinationer utav olika typer av hjärtfel. Nästa slide. Och de här olika kombinationerna som jag nämnde, så ser vi då lungartärstenos, men vi ser också den här långa sträckningen utav förträngningen som jag ville gå in på lite mera, och vi ser VCD som är en kammar-effekt och andra krans- och kärlförträngningar som till exempel njurstenstenos. I dessa fallen så tycker jag ändå att det finns kunskap inom vården. Det vi saknar är väl hur man hanterar det och hur man som patient ska kunna få information om de olika delarna på rätt sätt. En gång så tycker vi att från ett patientperspektiv så är det svårt att hitta rätt kommunikation, rätt aktörer, rätt egentligen handledning på hur man ska hantera det när det är kombinerat med ett sällsynt syndrom, och orsaken till det framför allt. Så här har vi ju jättemycket kvar att jobba på, tycker jag, tillsammans med hjärtspecialisterna. Vi tycker än en gång att vi har kommit ganska långt i det, men det finns ett gap mellan vården och våra patienter helt enkelt. Nästa slide. Så det här är någonting som vi har identifierat och lite faktiskt, jag vill dela med mig lite utav eller mer utav ett patientperspektiv här. Och när man får reda på att man har fått Williams syndrom eller kanske också till och med ett hjärtfel, så behöver vi få bättre stöttning och stöd och information helt enkelt. Och det finns ju Socialstyrelsen som är där och ger en information, men vården, hur de har det tycker jag är jättesynd, för de ger ett papper. Vi fick en post-it-lapp till exempel och började googla, och när man börjar googla och får bara läsa om vad det här kan innebära, så blir man ganska rädd och skrämd och vet inte riktigt hur man ska hantera det. Men det finns också otroligt mycket kunskap, men den här kunskapen behöver förstärkas helt enkelt. Man behöver också samarbeta mer, tror jag, med vård utomlands för att också få hjälp när det kommer till de här specifika fallen. För man känner sig otroligt ensam, man känner sig att man kommer i ett stort svart hål helt enkelt. Och man saknar liksom kommunikationen mellan de olika vårdinstanserna som behövs för att stötta våra patienter i den här svåra tiden med de här, både då kombinationen hjärtfel och ett sällsynt hälsotillstånd. Orsaken till själva hjärtfelet är ju faktiskt, som jag har berört då, en orsak kommer ifrån Williams syndrom och att man saknar en gen, och det är elastinet. Det är ju det som skapar liksom bindvärdet utav proteinet, och det är det som gör att det inte blir elastiskt i våra kroppskärl. Jag ska inte gå in på det, för jag är inte professionen där, men bara för att få lite bakgrund vad det är som orsakar det. Och här har jag också varit nyfiken på hur man jobbar i forskning kring detta. Man är där, genetiken håller på att forska mer och mer kring medicin, kring hur man kan tidigt hjälpa till med att hjälpa bildning utav elastin till exempel i kroppen, men det är på råttnivå fortfarande. Så här finns det fortfarande väldigt mycket
potential för att forska vidare och hitta både medicinsk men också annan vård för att kunna hjälpa patienter med Williams syndrom. Risken är ju som sagt att med de här otroliga förträngningar som kan förekomma på olika delar utav kropp och kranskärl, det gör att du får ökat blodtryck. Det ökade blodtrycket gör ju till exempel att hjärtat slår orytmiskt och du kan få hjärtstopp eller annat. Så att det här behövs vi verkligen få bukt på. Vi behöver ju också hela tiden kontrollera våra barns blodcirkulation. För det försämras otroligt mycket med den här förträngningen. Men också skulle jag vilja säga kosten. Vara otroligt medveten om vad de stoppar i sig för att det påverkar ju också blodtrycket otroligt mycket. Och här kan jag också uppleva ett gap när det kommer till vardagen och okunskapen egentligen som inte finns i skolan och kanske hos dietister när det kommer till kosten. För att jag nämnde att problematik kan ju vara mat idag och våra barn behöver kanske äta lite mer om man har ett hjärtfel för att hjärtat pumpar ju så mycket blod så att det är ju som att de springer ett maratonlopp så deras ämnesomsättning ökar ju otroligt mycket. Vilket gör att de har otroligt många höga toppar men också dalar såklart. Det är otroligt trötta, de saknar uthållighet och ork. Vilket gör ork när det kommer till på skolan, långa dagar. Det klarar man inte av. Man orkar inte att ha flera fysiska aktiviteter om dagen. Man klarar inte av att ha för mycket rörelse överhuvudtaget på samma sätt. Men här behöver vi bli bättre både och hjälpa att samordna habilitering med dietister och till exempel kardiologer då helt enkelt. Nästa bild. Så det jag skulle vilja säga det är ju bara kort då, det är ju att summera detta, det är att många utav våra patienter har hjärtfel men inte alla. 80% får det. Och det är ofta så att man får en störning i stora artärerna och i kransväggarna. Det påverkar såklart stora kärlen mest. Och det krävs behandling men det behöver inte vara det. Och behandlingen kan vara allt ifrån medicin till att det blir kirurgisk operation. Men man behöver följa upp hela tiden. Och när det kommer till medicin, det nämnde jag inte men det vill jag ändå benämna här, det är att barn med Williams syndrom kan ju få andra diagnoser som jag berörde snabbt i början, men du kan få till exempel ADHD. Och när man ska sätta in medicin på en patient med både hjärtfel och ADHD-medicin så blir det komplext. Det går inte alltid. Och där saknas också kunskap och kompetens och man behöver rådgöra och det är väldigt mycket, ja men det upplever att det finns otroligt brist på kunskap fortfarande och det finns väldigt mycket att göra och det är därför det är så fantastiskt att få vara med här och få medverka och få vara representant utav Williams syndromföreningen. Nästa slide tack. För det är just det som vi vill göra. Vi vill ju öka kännedomen om Williams syndrom. Vi vill att man i tidig skede kan diagnosera Williams syndrom och stötta forskningen för implementering av nya behandlingar för barn och vuxna med Williams syndrom. Men vi vill också stödja både familjer, syskon men också olika enheter, professioner för mer kunskap. Vi är få, men jag tror att tillsammans så kan vi verkligen liksom få våra röster hörda och öka kännedomen och hjälpa våra patienter. Så det var kort om oss och Williams syndrom och jag är otroligt tacksam för att jag fick tid att få presentera oss. Vi har en hemsida som ni gärna får besöka. Då är webbadressen www.williamsyndrom.se. Jag kan komplettera med det. Såg inte att jag hade med det. Vi har också en väldigt bra Williams-podd som jag faktiskt skulle vilja att man går in och lyssnar på. Gå och googla upp den på Spotify. Där samtalar vi både med familjer och experter om barn om Williams syndrom.
Stort tack för mig. Tack så jättemycket. Jag höll tiden också, va? Har du tid att vara med lite i slutet på dagen så vi kan samtala lite grann tillsammans? Jag ska försöka det. Jag vågar inte säga det, men jag ska försöka kunna delta lite senare i programmet. Ska vi se om det är någon som har några frågor till dig nu då, med en gång? Ja. If there are any questions to Tandy, people online? I think it was so beautiful when you were showing the YouTube movie about the children and their friendliness and empathy, and also when you were speaking about it. And I think sometimes when we meet people with rare diagnosis, we don't know how to handle it because we don't have the knowledge and the capacity always to understand the difficulties. But I think you pointed out something very important, and I think Jerker and other people have discovered that too, that there are a lot of contacts you need to have to handle this disease or diagnosis for your child, Tandy. And, I sometimes wonder when we should come to that stage when we can really have a real coordination of contacts. But you said 15. I said 15, and because I didn't mention, we have so much more. She has psoriasis. When it comes, we don't know if it's because of the syndrome, and that is the thing that's lacking information in the system. And when it comes to the healthcare, but yep, we have a lot of health contacts, and putting that in a daily life where you have other kids and a work to handle, it feels like I just need to be a full-time mom, focus on my daughter with her syndrome, which is also difficult because I also have to be a mom for 2 other people, for my 2 other kids, and also be able to be just me, a parent. And there is so much knowledge, and this is not my field to be expertise in all these. And I can sometimes feel like when you have to talk to the doctors, you do have to be, you have to have so much information. You have to know even the terms, how to talk to be heard. So it's quite difficult sometimes because as a parent, you're just afraid. You just want to help. You just want help, and for your kid to have a normal life as possible. So yeah, we struggle a lot. So we do need to find a good system to organize and just to have a plan. We try to cooperate with the Williams Syndrome Organization in US, and they have a really good patient plan to how you could look at when you should have the different checkups. For example, when you should go and check your eyes, and when it comes to the throat and lung and ears and etc. The tools are there, but we need to also be able to discuss with maybe other countries and to see what can we implement in our system, and also to make a system. I have a doctor, for example, within barn medicine. I don't know the English word, but I have everything else at habilitation, and then we have other different healthcare teams. But I'm still the one who's organizing, doing the organization and calling for checkups and following ups and etc. I just think from a parent's perspective that it will be a benefit to have a plan for the healthcare and some kind of coordination. I
think you just put your finger on the exact need. I know from other areas of diagnosis that a lot of checklists coming up also, and not the least from an organization where we will also have the next speaker from FH Europe. So we do have some international collaboration today. So thank you, Tandy, for now. And I hope you are able to join us in a few hours again. Thank you. Thank you. So now we're going to a European level, and I think it's good to see that, you know, things are happening at all levels. And we had the pleasure of having Magdalena Gunther from FHU also as our guest in October at our CVD forum. And we were very happy to see you here again. And did you know that she loves herring? She's a very unusual guest in Sweden that really loves that. So, but I am just seeing that she has just a rucksack and a small bag. So I'm not sure if I can give you all the herrings I bought this morning. I will eat it before I leave. Okay. So I think by seeing it also from a European level, because FH might not, it's not classified as a rare disease, but as well as we heard from Hjärtkär and the hypertrophic cardiomyopathy, it's a more uncommon disease. And you have done a very successful work with policy for FH, and that's really an encouragement, I think, to us all to see also how we can make an impact. We were talking about that just a few minutes ago when we said we lack a plan for rare diseases in Sweden still, but you can make an impact other ways as well. So the floor is yours. Thank you so much. And good morning, everyone. My name is Magdalena Gunther. I promised to myself that I will not make too many slides, and there you go. I've got 20. So with that, can I just double check for someone to give me some sort of a sign when I'm running out of time? Because I can, fantastic. Okay, so once again, Penilla, Marcus, and FOKUS Patient, thank you so much for the invitation. It's a pleasure to be speaking to you here in person and on the to the people online. I'm very sad that I couldn't necessarily understand previous presentations in Swedish because my Swedish is really limited to tack and absolute. But I've picked up a few things, so very inspiring at the end to hear about the Williams syndrome. Thank you so much for sharing. And obviously, thank you for sharing your presentation in English. I appreciate that. As Penilla said, FH, how does even FH fit into this whole presentation today? It is actually the most common genetic condition in the world. And here, this is where I beat you a little bit because we are more common, sadly, and very poorly diagnosed and very poorly detected. And as a consequence, unnecessarily, people living with the condition suffer from premature heart attacks and even deaths. And because it's so common, it has a very rare and severe form called homozygous FH. And if we break down everything, homozygous means inherited the same gene from both parents, and FH stands for familial hypercholesterolemia. I will break that down. As usual, I'm going a little bit off script, so please bear with me. I'll just find the magic button. Penilla said earlier to one of you, it would be great to have more, you used the word, more people working on rare diseases. I challenge you. We should have more people working to deliver health to people. It's about people
first. This beautiful young lady, she's actually American. I have a very friendly family from the US who work with us, but there's a lot of them in Europe, and I will say why I have to go all the way across to America to bring the story and not in Europe. This beautiful young lady is called Avery. She has got ambition to be a ballerina, and she looks and behaves like a normal person, and kudos to her because she pursues her passion on a regular basis. She also happens to have homozygous FH, so the rare form of FH. And so at the age of 9, she had already an open heart operation, followed by a heart attack, followed by an open heart operation, all within 48 hours. Only a few months ago, she had her 3rd heart operation. She's 14 now. And as I said earlier, it's familial hypercholesterolemia. Familial means it runs in the family. And here, an American picture, almost American picture perfect family. She's got siblings, 2 brothers. And so the whole family is affected with a form of FH. But again, let's look at people first. So many faces, one heart. Avery is first and foremost a daughter and a sister. She's a dancer, she's an artist, she's a student, she goes to school, she's also an advocate. And as I said, a rare disease patient. She didn't choose to be one, she didn't want to be one. She happens to be one. And here's something, and I would like to maybe come back to what you presented earlier. I wish my family knew that a family history of high cholesterol could mean their children are at risk for a rare and serious medical condition like HRFH. And I will build on that in a second. So, familial hypercholesterolemia, I could not pronounce it at the beginning when I first got a job with FH Europe, and I had to break it down. So when we break it down, it's a familial hypercholesterolemia. Familial, inherited, runs in the family, very high cholesterol in the blood. And it's not cholesterol because we eat badly or misbehave. It's not lifestyle, it's genetic. And I will just go quickly, so bear with me, because it's really important to understand the very common condition first before we move into the rare one. It affects 1 in 300. Globally, it's estimated there's over 30 million people affected by it or living with it, with further 2.5 million in Europe, and out of them 500,000 are children. And yet, ladies and gentlemen, 90% of people living with FH are not detected, not diagnosed, which means 9 out of 10 people walk with a so-called ticking bomb disease condition. Now, FH is life-threatening. It's a genetic disorder. It's not a cardiac disease in itself. It leads to a heart condition if it's not detected and not managed. And this is an important distinction in our presentation today. It is very often considered as CVD, cardiovascular disease. No, it does cause cardiovascular disease because of the buildup of cholesterol in the arteries and the blocks. And you're a medical person, you probably can use all the medical vocabulary. I on purpose don't use it because I represent patient advocacy groups. Anyhow, 1 in 16 heart attacks today, ladies and gentlemen, is due to FH. Now, I've used Swedish colors for that. Homozygous familial hypercholesterolemia means running in the family, just like previously. The only difference between FH is that you must have inherited the same faulty gene from both of your parents. How unfortunate it is that 2 people get together, have a child, and just like in the story previously I showed of Avery, she was the unlucky one in the family to inherit the same mutation from both of her parents. So how is it possible that in 21st century, we have a family in America with 3 children and there's an HRFH? Well, both parents were informed and diagnosed with high cholesterol, but they didn't have a diagnosis of FH. There's a difference, there's a huge difference. High cholesterol as a result of lifestyle,
versus genetically predefined. They have 3 children, and statistically, they got it all. 1 with HoFH, 1 with FH, and 1 healthy. So, HoFH affects 1 in about 300,000 people. It depends on the territory, geographic location. We say it's obviously a rare condition as per definition, and there are about 2,500 people living with homozygous FH. So quick recap. FH and its rare and severe form are genetic, run in the family. They are very serious CVD, cardiovascular disease, risk factors. Very poorly detected, however, can be easily screened and tested, a simple blood test, and in case of FH, it's a blood test for cholesterol level. Obviously, we do advocate for genetic condition to make sure that we can exclude all other non-FH conditions. However, to confirm HoFH, we need to have genetic testing to make sure that the child has inherited the same gene mutation from both parents. Treatment exists both for the common and the rare form, although as every time we do deal with rare diseases, treatment is very expensive, not always accessible to everyone due to different healthcare systems and reimbursement in the country. Nevertheless, the first-line treatment will be the very basic statin for most of them. Undetected, unmanaged, and I on purpose say unmanaged rather than treated because it is a holistic approach to a person. It is treatment, medical, pharmacological treatment combined with diet, lifestyle, non-smoking. They lead to, if not detected and unmanaged, lead to premature atherosclerosis, ASCVD, heart attacks, and even death. Ladies and gentlemen, children as early as 4 years old die of HoFH. They have heart attacks at the age of 4. Moving on, I think I would love to take this opportunity and speak just a few words about FH Europe. So we are a network of patient organizations. We have 31 members across Europe. Why is it important? Well, it's important to what Penilla said and what we heard earlier about ERNs, is this collaboration, amplifying the voice, working together. We're also an organization that over the past 3 years, despite COVID and all other challenges ahead of us, managed to establish important relationships, partnerships, and collaborations. And without necessarily checking with you earlier, I took the permission to add the logo of Patient Focus. Well, FH Europe, as a network of patient organizations, officially partners with the global registry. Registries are fundamentally the most important tools for us to get some information, although even the ones that exist, I say, are not perfect yet. And I will potentially, if I have time, talk about it. We're a member of newly created alliance called the European Alliance for Cardiovascular Health. It's a alliance of 17 partners, multi-stakeholder partners. So anyone here who is collaborating in the cardiovascular space might be worth exploring what is happening in that space on the European level and influencing policies. Multi-stakeholder, because as I said earlier, within the membership, the partnership, there are both patient organizations, societies, medical, scientific societies, insurance companies, pharmaceutical companies, and so on and so forth. We are a member of the World Heart Federation, the European Patients Forum, EuroOrdis as the umbrella organization of rare disease patient organizations. We sit on FPA Patient Think Tank and collaborate very closely with the scientific societies. EAS, the European Atherosclerosis Society, predominantly our scientific partner, ESC and its daughter, the Preventative Cardiology arm, International Atherosclerosis Society, Global Heart Hub, and FOKUS Patient. Why do I say that? Well, because there is an element where research needs to be implemented, and implementation happens through different arms and different activities. And here specifically, it's really talking about policy. And only this morning when I was waking up in beautiful city of Stockholm, I was reading an article about hole in the bucket, prevention.
So on the contrary to other rare diseases, FH and HRFH, as I said, they are not per se cardiovascular diseases. They can be early detected, screened for, managed to avoid so-called prevented the preventable. In case of cardiovascular disease with FH and HRFH, a lot can be prevented. In this day and age, ladies and gentlemen, when we have the scientific knowledge, the tools, the medication, the treatment, it's actually unethical for anyone to suffer from a heart attack, stroke, or death as a result of CVD that was not detected. So, a hole in the bucket. And I was listening to your fascinating presentation when you were mentioning a lot is due to the lifestyle and habits, and I completely agree with you. And I think what we need to accept that there is an element of personal responsibility for our own health, and when it comes to prevention, actually, ladies and gentlemen, we should be right now probably moving and standing rather than sitting, having less coffee, sleeping more, da, 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 da. We all know that. But how can we expect prevention in case of people who do not know that they have a genetic precondition? Well, it's a little bit unfair. And we know that even with famous Ericsson, I mean, he was so fit and yet he fell on the ground. So I'm sure his lifestyle, diet, and physical activity, and I bet he didn't smoke. How come he had a heart attack? Well, there must have been some genetic precondition. Just let me tell you that on the day when he was playing, our community was WhatsApping and saying he must have FH. Well, I guess we are all looking for celebrities to help us elevate and advocate. Anyhow, let me come back to FH. There is a lot in terms of familial hypercholesterolemia and homozygous, the rare and severe form of FH, where there is stigma, genetic discrimination, people not being detected early, misdetected, misdiagnosed. HRFH children very often present with deposits of cholesterol all over their body. There are specific places around their eyes, on their Achilles tendons. Different areas of their body will be covered with yellow lumps of deposit of cholesterol. And very often they will be taken to a dermatologist. They undergo the most horrific treatments where the dermatologists are trying to actually physically remove the cholesterol. They're scarred for life, not physically, emotionally. They're undergoing the most terrible draconian almost diets, and so on and so forth. Well, the moment they are being diagnosed, lucky them, because at least they know what's happening. But most of their life, they undergo terrible life and lifestyle. They're being excluded from a lot of activities at school. And once they get a diagnosis, there's fear of, can they be part of a school activity? Can they actually do this, that, and the other, without going too much into detail? Well, again, my point here is, there's only so much that they as individuals can do. We need to seek systematic solutions. And so this is where the whole story of policy and policy influencing and engaging the right stakeholders, and stakeholders are multiple. It's not only patient and clinician. It's person, family. We're talking about familial conditions. And stakeholders like policymakers, pharmaceutical companies, insurance companies. On the contrary to some of the cardiovascular disease, there's a lot of stigma. People and patients don't come forward. They don't speak about it. Why? Because if you have high cholesterol, it's because you were eating wrong, you were not moving, you were drinking, and there's stigma and social misunderstanding and misconception. I'm going to run a quick exercise here, ladies and gentlemen. I hope you are, and those online as well, I hope you are with me. Please raise your hand if you know today your cholesterol level. Fantastic. That's like 30%. That's okay. Which cholesterol?
You're a doctor, so I'm suspecting you're telling the truth. We've just dropped. Did you know that there are 3 types of cholesterol? Total, the good and the bad. Did you know that cholesterol is measured in different units? Some people might have one number, which is very sort of lowish, but it's actually high if it's in a different unit. Policy makers can help us, clinicians can help us. I am going a little bit away from the script again, so you need to help me here, Penilla. In 2021, FH Europe, the patients community, has submitted to the European Commission something that's called Application for Public Health Best Practice to screen universally every child. And I saw you were a little bit perplexed when thank you, we're speaking about cascade screening. Imagine if you go to the public and say, hey, cascade screening, they don't even understand what it is. So universal pediatric screening means testing every child at a point in the healthcare system where it's already synergizing with any other potential interaction with the healthcare system, to draw a simple blood, before even going into genetic testing and assess level of bad cholesterol. The out of 3, 1, bad cholesterol. If it's high, it's an alarm bell. Now, as a result, you can say, hey, is there a history? Familial hypercholesterolemia means it affects family. Is there a history in the family, just like in your clan? Anyone else who had a heart attack, high cholesterol, premature deaths? Yes, no, yes, okay. Higher risk. Oh, I'm running out of time. And then, only then we can activate genetic testing to really have a very conclusive diagnosis. So FH Europe put this forward to the European Commission, and it was accepted as a best practice, the first ever best practice when it comes to universal screening for a condition like that. And if you screen for FH, as in cholesterol, you can detect the rare form very early at childhood. On top of that, imagine the benefits of early screening. You screen children, but you can do something that's called reverse cascade screening. You go back to the parents and you can detect them and you can help them, because people who have FH very often have their first heart attack at the age of 40. Today, we cannot afford in the aging population and strained healthcare systems for people at their peak to be, just like you said, dropping down because of a heart attack. So, building on this successful submission led by the patients community together with scientists and experts, it was acknowledged and now is the first and only public health practice by the European Commission, which was an amazing boost of morale and energy, and I don't think I need any more, to say, hey, what can we do? And this is when we started learning about the European presidencies and the importance of leveraging potential activities on an international level. And as you can imagine, it was COVID period. COVID was it's still a tragic event in the history of modern humanity. But for cardiovascular disease community, it was actually a silver lining. Why would I say that? Because for the first time, policymakers have realized how neglected cardiovascular diseases have been over decades, despite the data available. They started shifting their attention from cardiovascular disease to cardiovascular health, early detection, screening, and prevention. So this bucket, the hole in the bucket, nobody was willing to do prevention. And with FH, we actually can prevent both in the common and rare form. And so as a result of that, online in Slovenia, under the Slovenian presidency, we hosted a very high technical meeting together with Eurordis. So Eurordis did newborn screening for rare diseases, and we did early pediatric screening for common, but building on this thread of rare diseases as well. Why is it inspirational, hopefully for some of you, is because there are multiple entries, and you were talking about the joint action on the ERN's incorporation. There's as well a joint action on cardiovascular diseases and diabetes.
We as a community, advocacy community, need to work together to find all the entry points to demonstrate to the policymakers the savings, the urgency, the importance, the knowledge leveraging, and knowledge waste if we don't work together. So, as a result of the high technical meeting, we have published, and again, proud for Patient Advocacy Group to have published 2 papers. Due to the limited number of authors to 3, we had to choose the most impactful ones, so it went to the clinicians. In the European Society of Cardiology, the screening paper, which you can see here, and then pediatric familial hypercholesterolemia policy recommendations, again in the preventative cardiology paper. Extremely proud, because what I've learned, ladies and gentlemen, especially those who are in advocacy and patient support, no matter what knowledge you have, as long as it's not published, it doesn't exist. Building on the European Alliance for Cardiovascular Health, we activated collaboration to move with the Cardiovascular Health Plan for Europe. And in 2 days, here in Stockholm, under the Swedish presidency, or in the context of the Swedish presidency, there will be pharma industry-led meeting pushing exactly the topic of cardiovascular health policies. Can someone give me some sign? How am I doing time-wise? 30 minutes. How many? 13 minutes. Oh, still? Yeah. Oh, I will slow down. The beauty of our organization is that we are registered in the UK still, but I live in Switzerland, so I'm actually next to Geneva. And so I was able to attend the World Heart Summit that happens every May in Geneva, just days before the World Health Organization General Assembly. And I was able to raise some of the topics of health policy for cardiovascular health. This year, ladies and gentlemen, there will be a specific dedicated forum to rare cardiac conditions. So if anyone is interested, please let me know. It is global, of course, but still there's an opportunity to maybe raise some points that will be then handed over to the WHO. Why am I saying that? Is because 3 years ago, FH Europe was just a small kumbaya friendly patient organization. Today, we are publishing. Today, we are at the top of possible top policy influencers. Why? Because it's not fair for a child of 4 years old to advocate for themselves and to be told that with high cholesterol, it's lifestyle. We need policy solutions. We need equity, not only, someone said earlier, equality. We need equity as well. Moving on, part of the World Heart Federation roadmap for cholesterol. Again, we had to move out from a safe space and talking about genetic inherited FH in order to address the topics of I'm sorry, I'll retract. In order to be able to speak about FH, we had to expand and tackle issues of cholesterol wider. In order to be talking about HFH, which is rare disease, again, we had to first embrace the wider water in order to bring attention and then narrow it down. And so we had an opportunity to co-author the World Heart Federation roadmap for cholesterol. When we're talking again about prevention, we should not allow anyone today to suffer from a heart attack, especially if it's as a result of a common CVD risk factor that affects families. There you go. You were saying that it's genetic and running in the family. Ladies and gentlemen, if we have one person in the family, it should be natural and simple to find the rest of the family members. Well, it's not. It's not very simple, and there are reasons for that. But still, we have different tools to detect family members and prevent the preventable. Building on the successes and the presidencies, after the Slovenian EU presidency, there was the French one. French one was a little bit complicated. You just gave an example. They have the 6th update of something, rare disease, something. There you go. They're very lovely people, special. I say that because we're neighbors. Where I live, we're neighbors with French. So unfortunately, sadly, not much has happened for us during the French EU presidency. But what we did with their patient organization, we said,
what can we learn and do specifically for France? And the French said, well, we go to the president. I was like, which society? No, to the president, to President Macron. Like, okay. So we wrote an open letter, FH open letter, asking for screening. France does not have a screening program for FH, for cholesterol, anything. And so as a result, we started addressing politicians, but it was cascading down. So I said, guys, you have a very high on the agenda, the topic of rare diseases. Try that entry point. And now they're working through rare diseases, screening for rare diseases to acknowledge HoFH, because there is no HoFH without FH. Once you start finding HoFH patients or people with HoFH, you will find their parents. And then you can do the reverse cascade screening. Next presidency was the Czech presidency, only finished in December of last year. And we had fantastic support in terms of the local patient organization and the society, medical society. And we actually hosted a physical meeting in the Senate, because the senator and the Minister of Health took it upon themselves to bring the topic of early detection and screening of FH. An outcome of that, we actually published, again, a Prague Declaration. And ladies and gentlemen, if the topic of cholesterol prevention and saving lives from heart attacks is close to your heart, you as individuals and organizations can endorse it by going to FH Europe website and clicking link, which I'm happy as well to share. You can go and endorse it to bring it to the public domain. We're building on that. And you here see Mr. Jakub Dvoracek in the picture, who is the Vice Minister of Health of Czech Republic, together with the Czech Minister of Health. Just while they were finishing the presidency, they did one smart thing, and it's a gift that brings me now to Stockholm. They issued a letter to your Minister of Health, Mrs. Ako Johansson, saying, congratulations on your presidency. 5 paragraphs in the letter, two of the paragraphs were absolutely and entirely dedicated to FH, HoFH, and screening. We were hoping she would bless us with her presence today. I understand that she couldn't come, but still, I am the torch bearer, and I come to Stockholm to say that there are some activities, there is continuity. We still bring it on to the interest and to the table to make sure that not only on a national level things are happening, but also on the international and European level. And if it's not cardiovascular white space, then maybe it's the rare diseases. I'm seeing from your facial expression there are some thoughts and ideas. Is something inspiring? Everything. Fantastic. That's what we wanted to achieve. Okay, and then how do we translate all of that complex things? We were talking about the lady from Wilson syndrome was saying, you know, parents, they don't necessarily know the terminology, scientific, genetics. I mean, it's overwhelming. And I was supposed to run a test here. Who is representing who? Because I'm suspecting some of you are from pharma, others are maybe medical, and minuscule proportion is probably from patient advocacy. We had to re-educate our community what MI is. What is MI? Myocardial infarction. A heart attack. Will anyone in the street say, I had MI? No. And so when we had our annual meeting in Lisbon, and thank you for joining us, we had to do the same thing for policy influencing. And we brought 3 influential speakers from the European Parliament, from the World Heart Federation, and a national equivalent of Penilla, a national MP, excuse me, to help understand how policymakers work, how they act on different levels, and how it needs to be a bit of a sandwich approach, bottom up and top to bottom. Nothing in Europe will happen if the member states are not pushing for it. And nothing will happen in member states if European Union is not pushing for it. Where do we fit into all of that? The mothers of the kids, the parents of the kids, the grandparents of the kids who have a rare disease. Well, we have different
avenues through patient advocacy, policy influencing, health literacy to influence and to have our voices heard. And so on the Rare Disease Day, hence this little sign here, together with 2 rare disease patients or people living with HoFH, we were at the European Parliament in Brussels speaking about cardiovascular health. And again, it was not dedicated to rare diseases. It was in the context of a wider cardiovascular disease and diabetes health check. But again, it's another door to have our voice heard, to present, and to show synergies. The same lovely group, we were 11, with MEP Carvalho from Portugal, who's been supporting us for the past 3 years. After our presentation, she came behind the booth and said, "Can you help me get my cholesterol tests?" Sure. So Thanos lives with HoFH. This is a girl with FH who's got 3 kids. 16-year-old girl who actually had been detected as a result of her father having a heart attack. So she needed a tragedy in the family to be detected. And I could go the same story for everyone else. Our calendar of activities is packed. There is not a month, and those are just the highlights of what we do. From meetings in the Parliament to different conferences, campaigns, meeting in Stockholm, all the way to different awareness days. We're active, raising awareness, getting visibility, publishing, promoting, helping influence, putting pressure. Because it is all about the people. It's not about rare diseases. It's about Avery. It's about Thanos. It's about Cindy. It's about Cheryl and her brother Richard, who all have HoFH. But before they are a rare disease patient, they are someone's son or daughter, someone's sister, hopefully a wife or a husband, and hopefully maybe one day as well a father or a mother. So with that, I hope I have inspired a little bit to bring all the knowledge and all the expertise that we all have and to advocate, influence and impact and take it to the highest level. Why not? If you would like to connect with FH Europe or with myself, here are my contact details. Once again, thank you for the opportunity. Thank you. And if we are not inspired by that, I don't know what we should do here. Thank you so much, Magdalena. And I think that we will come back to a discussion later on. And I will ask the attendees online to have a lunch with us, even though you can't join us here, but we will have some lunch here and we will be back on our chairs again. It's past 1. And so we'll see you soon again. But I think we need to do a bit of chatting now and to really network. So thank you for now. We'll be back. Startar vi igen. Fyllda med ny hoppas jag. Och I hope you have enjoyed your lunch. See, but hope you're back and we'll come back also to the meeting room, and we will start again by introducing doctor from the region of Östergötland, which is not that far away from Stockholm, and I'm very pleased to have you here, Anneli. Tack. Välja om du vill prata på engelska eller svenska, det går bra vilket som. Och du får också presentera dig själv lite mer om ditt arbete. Stort tack för att du är med oss. Tack för inbjudan.
Anneli Svensson heter jag, är överläkare på arytmisektionen på kardiologen i Linköping och jag är pacemaker-operatör. Jobbar också mycket med vår kardiogenetikmottagning som jag är ansvarig för och jag är ordförande i svenska nationella kardiogenetikregistret som vi tyvärr inte har så hemskt mycket aktivitet i, eller inte kunnat komma så långt med, ska jag säga, mycket aktivitet, men inte kommit så långt mer med FH-delen, men vi räknar med att kunna komma igång med ytterligare moduler på sikt. Jag är också ordförande i Svenska kardiologföreningens hjärtrytmgrupp där ju ett antal av de här patientgrupperna kommer in. Nu ska vi se här hur vi ska göra. Då ska vi nog göra så att vi har haft lite diskussion här om vem som delar bilderna, men jag har sådana som bygger på efterhand så att jag ska se här bara att jag delar rätt bild. Ska vi se så att ni ser den bild jag vill att ni ska se. Det ser ut som att ni ser rätt bild. Ja, och tanken är då att vi ska försöka ge jag skulle vilja ge min syn som kardiolog på det här med genetisk testning. Och jag kommer att ge lite översikt och sen göra några nedslag. Jag kommer inte att hålla koll på chatten så att ni får hojta till ifall det är någon som har någon fråga, tror jag. Jag skulle vilja börja med att ni ska träffa Jack och Mac. Det här är 2 patienter som kom till mig 2008. De var i 30-årsåldern båda 2. Den ena kom efter att ha svimmat i samband med innebandyspel och den andra fick hjärtklappning i samband med att han körde go-kart. Kanske inte helt förvånande. Ska vi se. Så, det var svensexa och det var lite allmänt uppjagat och så vi kan hjärtklappning, men det gick inte över. Båda 2 kommer, den ena då dagen efter, den andra dagen efter svimningen, den andra med hjärtklappning och de visar sig så småningom ha ganska påtaglig hjärtklappning. Det här är inte deras EKG, men det såg liknande ut. Det vill säga kammarrusning eller ventrikeltakykardi. Båda 2 visade sig ha avvikande fynd på magnetkameraundersökning och båda 2 visade sig ha en avvikande fynd på genetisk testning i en gen som heter flacofilin 2 och är associerad med hjärtmuskelsjukdomen ARVC. Båda 2 var pappor eller är pappor. Den ena har en dotter och en son, den andra har 2 döttrar. Och det kommer ju oerhört mycket frågor och funderingar nu. Hur ska det här bli? Varför har jag fått detta? Vad har jag gjort för att få det eller vad har jag missat att göra? Hur ska det bli? Har jag fört det vidare? Och så vidare. Och i och med att vi hittade ett genetiskt fynd i familjen så kunde vi ju då också säga att ja, men nu kan vi leta i familjen och då kommer nästa fråga. Vad vill man i familjen eller som familjemedlem veta för att kunna ta ställning till det här? Och jag beklagar att jag hade inte möjlighet att vara förmiddagen så ni har säkert diskuterat detta delvis. Men min erfarenhet är att det kommer väldigt mycket frågor just utifrån vem är jag? Vad har jag med mig? Vad är det för sjukdom det gäller? Kan vi göra någonting åt den? Kan jag förebygga den? Kan jag behandla den? Och så vidare. Vi kommer tillbaka till Jack och Mac. De kardiogenetiska sjukdomarna är inte så sällsynta som man skulle tro. När jag frågar på utbildningar, har ni träffat någon individ med en kardiogenetisk sjukdom, det vill säga en ärftlig sjukdom som har med hjärtat att göra, så är det ganska få som räcker upp handen. Men om jag frågar hur många har träffat mer än 100 patienter så räcker alla upp handen. Det vill säga om man räknar ihop det här, och nu är inte siffrorna kanske fullständigt up to date alla, men de är ungefärligt okej och då blir det 1% ungefär. Och det där är något som jag tror, för det är så här också att man träffar någon med en sjukdom innebär inte att vederbörande vet om det eller har diagnosen, men att den ändå finns.
Från början så när man började med det här, då pratade vi ju typ i slutet på 80, början på 90-talet. Då sa man, ja men en gen ger en sjukdom, det var enkelt och så vidare. Men sen så lärde vi oss ganska snart att det var inte riktigt sant att en sjukdom kunde ha många olika bakomliggande gener. Och the final common pathway hypothesis vad gäller hjärtmuskelsjukdomar. Sen har vi också en gen som kan ge många olika sjukdomar och det är väl där vi någonstans har landat idag. Och det är komplext. Jag vill inte något med den här bilden mer än att visa just på komplexiteten, att olika gener är involverade i olika diagnoser. Och man kan läsa det både utifrån diagnoser och man kan läsa det utifrån gener. Och de här bilderna tycker jag är så både översiktliga och samtidigt komplexa så att jag har valt dem även om de är några år gamla. Det finns ytterligare streck som ska fram och tillbaka här mellan olika gener nu för tiden. Och när det gäller till exempel då hjärtmuskelsjukdomar som är mitt forskningsfokus, hjärtmuskelsjukdomarna och AVC, då har vi ett antal olika, de här generna kodar för ett antal olika proteiner som är involverade på olika sätt. Och om man då tänker att alla de här sakerna måste funka korrekt för att allting ska bli rätt och det inte ska bli några sjukdomssymptom, då kan man förstå att det är inte så konstigt att det blir fel ibland. För så här har vi ju en kromosom som är uppbyggd av DNA-spiral och vi kan säga att vi stavar det här. Alltså varje gen är uppbyggd av ett antal bokstäver. Och vad jag vill komma till är att det blir stavfel i genen. Efter en förlaga av docent Stellan Mörner i Umeå så brukar jag ta de här bilderna som jag tycker är bra för att illustrera. Första raden ur Hemsöborna av August Strindberg är skriven med svenska alfabetets 28 bokstäver. Medan DNA då har vi alfabet med 4 bokstäver. Och där har ni den första meningen. Om man då säger att vi har en genetisk variant som är en polymorfi, då har vi bytt en bokstav. Här blev det kanske möjligen lite dialektalt, men vi förstår ju fortfarande själva meningen. Han kom eller han kom. Själva meningen blir densamma. Och vid missens då har vi bytt en annan på ett annat ställe och då blir det plötsligt faktiskt möjligt att det blir en helt annan syftning beroende på om det finns flera stycken att välja på förstås. Nu kör det ihop sig lite grann för nu har vi stoppat in en extra bokstav, men varje ord ska fortfarande ha sitt vanliga antal bokstäver och då förskjuter vi hela läsramen en bokstav. Man får inte riktigt lika enkelt en bild av vad det står här utan här får man jobba en stund. Men kanske kan man rodda i det om man har tålamod. Här däremot är det inte så konstigt att förstå att det protein som byggs av den här korta meningen inte ser ut som och förmodligen funkar sämre än det som är den ursprungliga meningen. Så, när ska vem testas och för vad? Ja, om vi har hittat en sjukdomsorsakande variant i en släkt, då hämtar vi in provsvaret, vi bedömer om vi fortfarande tycker att men det här stämmer. Och att det fortfarande är sjukdomsorsakande ska jag säga då. Och kvarstår den bedömningen så erbjuder vi släktingar för test bara för den varianten. Det vill säga vi gör ingen total DNA-screening. Om det inte är testat tidigare, då utgår vi från symptombilden och den kliniska diagnosen för att värdera vilken panel av gener eller vilka gener vi ska analysera. Och därför är det jätteviktigt att vi har en eventuell familjeanamnes och information om patienten i anamnesen. Och alla kör inte med just paneler, men jag har valt att använda det ordet här för det används på många ställen. Det vill säga en uppsättning gener där innehållet då kan variera både över tid och mellan labb och vilka tekniker man använder. Och är man osäker så brukar vi säga
ring och prata med klinisk genetiker. Det finns på alla universitetssjukhusen och det finns intresserade kollegor även på andra sjukhus som kommer tillbaka till det också. Och det finns tillgängligt kontorstid så att vi gör rätt från början. Det gör det så mycket enklare. För en genetisk utredning från min synvinkel som kardiolog, det omfattar dels att jag vill ha in ett släktunderlag och så upprättar vi ett släktträd. Jag vill ha en så fullständig familjeanamnes jag kan. Och sen så tilldelas varje familj eller släkt ett familjenummer för att vi ska kunna hålla ihop det. Tyvärr så finns det ju vattentäta skott mellan regionerna. Vi får inte dela det här. Vi kan därmed inte ha ett nationellt familjenummer, vilket skulle göra det enklare eftersom det nu för tiden när folk är mobila på ett helt annat sätt än för 100 år sedan, eller i alla fall för 200 år sedan, så är det ju inte sällan så att vi har familjer som bor på olika håll i Sverige. Då är det svårt att hålla ihop det här. Sen är det jätteviktigt när vi ska värdera om vi ska göra en genetisk utredning, finns det första gradssläktingar som kan bli aktuella för det här? För att när det gäller de kardiogenetiska sjukdomarna så är det ganska ofta så att den genetiska utredningen gör ingen skillnad för probanden i sig, det vill säga den första patienten vi kommer i kontakt med. Men det kan ha väldigt stor betydelse för familjemedlemmar, släktingar. Pedigree är för mig fortfarande ett namn på en hundmatsort, men det är också ett släktträd som vi ritar och då är det så kan det se ut så här, en av de familjer vi har utrett. Män är fyrkantiga, kvinnor är runda i det här systemet. Har man en halvt ifylld symbol så innebär det att man är bärare av den aktuella genen. Har man en helt ifylld symbol så är man sjuk. Man har inte bara genen, man har också diagnosen. Pilen pekar på den första individen som vi var i kontakt med, vår indexperson eller proband. Och är symbolen överkorsad med ett streck eller överdragen med ett streck så är den individen avliden. Den här bilden är några år gammal, vi har byggt på, det har fyllt på sig, det kommer ännu fler i nästa generation och så vidare. Men det är en bra illustration av hur vi bygger släktträd för att se om vi kan hitta någonting som hänger ihop. Genetisk analys, när vi började med det här så uppfattade jag att ganska många av mina kollegor uppfattade att det här var liksom ett ja eller nej. Ett ja eller nej och sen så kan vi utgå från det. Då behöver man ju veta vad är det för och nackdelar med att ta prover, vad är det för begränsningar testet har och det går inte att göra ogjort och det ändrar sig inte. Så att det är inte som att ta ett blodvärde och tänka att ja, imorgon kan det vara annorlunda eller vi ger järntabletter så är det annorlunda om ett par månader. Vi måste ju också veta att det här är oförändrat genom livet och vi måste vara medvetna om vad det innebär. Och då finns det en del individer som säger att nej, jag vill inte veta. Jag tar det om eller när det kommer. Jag vill inte veta, jag kommer bara att vara nervös. Medan andra vill få besked, men också då beroende på hur man reagerar när man väl får beskedet att man kanske bär på någonting, att varje gång man får ett extra slag börja fundera på är det här sjukan som börjar eller något. Jag ska inte säga att alla reagerar så, men man måste veta att båda alternativen finns och vi behöver hjälpa och informera individerna om att båda möjliga varianterna av reaktioner finns och att det är helt normalt båda två. Och så får vi hjälpa dem att hantera det. Sen finns det ibland en känsla av orättvisa. Men alltså, vi är 4 syskon och varför fick bara jag den här? Men det är ibland också lite paradoxalt kan man tycka, men ändå nog så besvärliga skuldkänslor. Varför fick inte jag det här? Av oss 4 syskon så fick de andra 3 det. Och jag slapp, så jag behöver inte ha den här oron som de har. Och inte minst det här, ja, okej, nu har jag fått reda på att jag har det här, men jag har ju faktiskt 3 barn och 8 barnbarn. Vad kan jag ha ställt till med hos dem? Fast jag inte vet om det.
Och det var ingen mening och det var inget fel, det var inget illa ment, men det kanske ändå har kommit från mig. Vi kan testa i olika syften. Vi kan testa som del i att ställa en diagnos. Vi kan ha en variant som är känd i familjen och vi erbjuder familjemedlemmar, då kallar vi det för presymptomatisk eller anlagsbara testning. Prenatal, det vill säga under fosterlivet, kan man säga att i praktiken så är det inte aktuellt vid våra kardiogenetiska diagnoser. Det finns andra där det är aktuellt däremot. Så det vi kallar genetisk vägledning rent praktiskt är att vi ska ge individerna information om medicinska fakta. De ska få en förståelse för ärftligheten och vad är det för risk för att det här ska återkomma eller upprepa sig hos familjemedlemmarna. Och sen ska var och en få lov att få chansen att välja sin egen bästa väg för att gå vidare. Och då vill vi också försöka förmedla stöd att vidarebefordra den här informationen till första grads släktingar. För här är det jätteviktigt att vi kan inte från sjukvården bedriva uppsökande verksamhet. Jag får inte lov av sekretessskäl att säga till någon att jag har hittat det här hos din mamma, din syster, din farmor och så vidare. Nu tycker jag nu vill jag erbjuda dig chans att testa. Utan det här måste komma från individen själv. Vi försöker bidra med familjebrev, med möjligheter till familjemottagningar och i ökande grad och i all takt med att patientföreningar dyker upp och blir större, jobbar även tillsammans med dem. Men det här är jätteviktigt och därför tar jag det ett varv till, att det finns oerhört olika åsikter om detta och jag har förstått att ni har pratat från patientföreningar på förmiddagen, så ni har kanske tagit upp det här, men jag säger det även ur vår synvinkel från sjukvården att man kan ha olika åsikter och det måste vi respektera, även om vi tycker ibland att av något skäl att någon skulle testa, så kan vi inte tvinga någon. Och att man tänker igenom i förväg, för att vi har sett både familjer som har förts närmare, på något sätt har det här blivit någon gemensam yttre fiende som förts närmare, men vi har också sett oerhört tragiska splittringar och komplikationer och anklagelser om vad man har fört vidare eller inte. Så att prata, kommunicera mycket med detta, så ser vi det. När man väl har tagit ett prov, så vad får jag då tillbaka? Ja, jag får dels vad har vi sett i den här analysen? Är det påvisat någon genetisk variant, det vi kallar mutationer? Är det associerat med någon sjukdom och hur ärvs det? Och hur tolkar vi det här? Är det en sjukdomsorsakande eller är det en normal variant? Och eventuella rekommendationer vad gäller vidare genetisk utredning. Det här är något som jag inte tänker gå igenom, utan det här handlar om hur ska man tänka med vad finns det för bevis för hur vi ska tolka en genetisk variant, är den sjukdomsorsakande eller inte? Och då tittar man på ett antal olika data från olika sätt. Vad jag vill fokusera på här är att de här som jag har ringat in, de har att göra med klinisk information, det vill säga information om sjukdomshistoria, om familjehistoria, om symptom hos individen. Och beskrivet i den här artikeln som är väldigt bra om man är intresserad av detta. Det är ju, nu är vi nere på hög nivå, det här är ovanför mitt huvud som jobbar mycket med det. Men jag brukar ha med det för att betona egentligen hur viktigt det är att vi kan inte bara ta ett prov. Det är jätteenkelt att ta ett blodprov. Och göra analysen är inte superklurigt, men att tolka det kan vara jätteklurigt. Och därför ska man inte bara kasta sig in och ta ett prov utan att veta vad man håller på med. Den här bilden har ett par år på nacken, ger en bild ungefär från ett nederländskt perspektiv här. Ni ser där bort längst till höger att
beroende på vilken diagnos vi pratar om och hur vi väljer ut de individer vi testar, så har vi ju faktiskt allt från väldigt låg andel där vi hittar någonting till upp till 60-70%. Så att hur mycket vi hittar beror förstås på, som sagt, diagnosen, men också hur vi väljer våra individer. Men sen då? Ja, förhoppningsvis så blir vi lite klokare, och som kardiologer så är vi fantastiskt duktiga på både förkortningar och guidelines. Så vi har skrivit guidelines, och det kommer jag till på nästa bild. Jag ska bara kommentera det här med kaskadscreening, det vill säga familjeutredning. Har vi genotyp positiv, det vill säga man bär på den här varianten som finns i familjen, och även fenotyp positiv, det vill säga man har sjukdomssymptom eller tecken vid undersökningar, då är man ju förstås en patient. Har man genen men man har inga andra tecken till sjukdom, då är det en individ som vi ska följa, och hittar vi inte genen hos individen, då betraktar vi den som frisk med avseende på den här aktuella sjukdomen. Så bärarskap av en genetisk variant när det gäller kardiogenetiska sjukdomar är inte samma sak som sjukdom, men däremot så kan det ibland ge en diagnos. Och en stor variation i uttryck såväl mellan som inom samma familj kan vi se. Och som sagt, vi har guidelines, och de kom så sent som förra året nu, både vilka vi ska testa och använda med lite nya rekommendationer i guidelines för hur vi ska handlägga individer med kammararytmier och förebygga plötslig hjärtdöd. Här är den centrala illustrationen, och varför jag vill nämna den är bara för att för första gången så kommer den där lilla krumeluren till vänster, näst längst till vänster efter diagnoserna. Det vill säga när ska vi leta efter genetiska faktorer bakomliggande. Det har inte funnits med i våra guidelines förut, och vi som har jobbat med det är jätteglada att det har kommit. Men det här är en bild som visar lite grann vilka diagnoser handlar det om, när i åldrarna får man det, och män, kvinnor, och lite grann om det finns särskilda utlösande faktorer där på vänstersidan. Så genetisk testning rekommenderar man nu att om det finns en diagnos som sannolikt har en genetisk bas och medför risk för rytmrubbningar, ja, då ska vi testa. Men vi ska bedöma med en etablerad metod, vi ska jobba multidisciplinärt, och vi ska återkomma till det där med jämna mellanrum och se, gäller vår bedömning fortfarande, eftersom väldigt mycket händer i det här området. Och vi ska inte ta prov utan att vi har en välgrundad orsak. Och sen så kan man säga att rekommendationernas bas från kardiologfront så är vi vana att ha väldigt stora studier. Vi har enorma studier, många tusen individer, och vi har starka randomiserade studier. Det har vi inte på samma sätt här än. Vi kommer ha det så småningom. Så att vi får försöka jobba och lära oss så mycket som möjligt av varandra. Så att som i den högra rutan där står det att 80% av individerna som skrev det här var tvungna att vara ense, och rekommendationerna var godkända av 93% av skrivkommittén. Det här gäller överhuvudtaget, det här är inte bara, det här handlar liksom brett om genetisk testning i kardiologiska synvinklar, så de är nog mer ense i vissa diagnoser än andra. Men generellt så är det som så att än så länge har vi väldigt begränsat med de stora studier som vi är vana vid. Men vi har ju genetik, men vi har också klinik, det vill säga vad hittar vi hos individerna, och kliniken kan ge ledtrådar till oss. När man har något som kallas för långcutis-syndrom så ser ni att de här EKG-remsorna ser lite olika ut i hur de här olika vågorna på EKG ser ut. Och då kan vi få en hjälp där, så att å andra sidan kan man säga att alla patienter följer ju inte läroboken. Det hade varit mycket enklare då, men lite tråkigare också. Så att man kan få ledtrådar från kliniken, och här spelar det roll för den här långcutis-syndrom som är en jonkanalsjuka som påverkar hur hjärtats elektriska funktion är. Och då ser ni att
beroende på om man har LQT1 eller 2 så kan det spela roll när i livet man är. Det här gäller kvinnor i reproduktionsfas, i menopaus och efter menopaus. Och även när det gäller i förhållande till graviditet och förlossning. Så det spelar roll för oss i vissa fall. Men däremot så använder vi inte genvarianten till exempel när vi ska riskvärdera för plötslig död eller om en patient ska ha en inopererad defibrillator. Då är det i första hand att man tittar på EKG. Så att det finns en kombination av många saker. Vi måste jobba tillsammans och jag är jätteglad att vi har ett kardiogenetiskt nätverk i Sverige sedan 10 år tillbaka drygt, där vi försöker samordna oss mellan genetiker och kardiologer och lära av varandra. Ja. Som sagt, genotypen spelar roll ibland och har kommit in mer och mer i våra guidelines där de inte har funnits förut. Men än så länge så är det, ja, vi håller på att jobba på att få in det, så ska vi säga det. Och också när man i de här guidelines skriver en översikt över elektriska sjukdomar, det vill säga det som påverkar hjärtats elektriska system, så har man nu stoppat in att genetiskt test har en hög grad av att vi ska göra det. Det som står som klass 1 här i grönt, det är sånt vi ska göra för alla individer, medan den orange där, det är att vi kan göra det. Men har inte samma höga rekommendationsgrad. Och för första gången, så som ni ser i nedre delen, så finns det också lite mer om hur vi ska göra med anhöriga. Så vi lär oss, vi bygger på, och tack och lov så har nu då våra guidelines kommit ikapp med hur vi jobbar. Lite kort om hjärtmuskelsjukdomar, där vi till exempel har hypertrofisk kardiomyopati som jag vet har varit uppe på förmiddagen. Där vi rekommenderar att EKG och ultraljud ska göras hos förstagradssläktingar, och det man kan se där är ju att det finns olika typer av den här tjocka hjärtmuskelväggen. Det är lite ljusare på bilden där. I A där i bilden så har ni hur det ska se ut, och i C så ser ni att skiljeväggen mellan hjärtkamrarna är betydligt tjockare på den vänstra av C, och högra då är det tjockare i hela hjärtspetsen. Då ser man ju också att det blir lite mindre plats för blodet i det här hjärtat som har tjocka väggar, vilket kan vara en bidragande del till symptomen. Här har vi sedan några år tillbaka så finns det en riskkalkylator som finns på nätet som man kan mata in information i och få fram en risk för plötslig hjärtdöd inom 5 år, och det ska då hjälpa oss att guida våra rekommendationer när det gäller om man ska ha defibrillator eller inte. Det här är ju ingenting som man som patient kan eller ska vara in och peta i själv och börja råda i, för man kommer inte ha all information. Däremot så ska man i princip förvänta sig att man kan diskutera det här med sin doktor, tycker jag. Dilaterad kardiomyopati är väldigt vanligt och det har otroligt många möjliga orsaker. Och det som kommer i våra nya rekommendationer, eller som sägs här nu, det är att man har lagt till vad gäller genetik att om man har en förändring i en viss gen, en LMNA, då ska man inte träna högintensivt eller tävlingsidrotta. Och här finns det en roll för genen i riskvärderingen. Och det är vissa gener som det hela gäller då. Och även här så nämner man att förstagradssläktingar ska utredas, eller bör utredas, står det, med EKG och ultraljud om den som insjuknar först i familjen är yngre än 50 år eller om det finns flera fall i familjen. Man kan överväga familjeutredning om det bara är ett enstaka fall, men då vet vi att vi har väldigt begränsat med utfall där. Och högerkammarkardiomyopati, då ser ni att den där högra kammaren som är till vänster i bild, väggen har blivit ännu tunnare än vad den var sedan innan.
Den är generellt tunnare än vänster. Den är lite ojämn. Och det har kommit in gula streck som ska symbolisera fettinlagring. Och fett drar varken ihop sig lika bra eller leder elektricitet lika bra som hjärtmuskelceller, vilket gör att de här kan få både hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar. Här har man också det enda vi vet som vi kan säga till individerna som gör att de minskar sin risk, det är att de ska begränsa sin fysiska aktivitet. Och det finns med i guidelinesen länge i och för sig, men ännu mer tryck nu. Och likadant här att det finns rekommendation för första grads släktingar hur vi ska utreda. Och här finns också en riskkalkylator som vi är några stycken vi är ganska många, vi är ett 40-tal centra i världen som har varit med och tagit fram den här. Och likadant vid plötslig hjärtdöd, om det har drabbat en individ i familjen så är det ju alltid otroligt tragiskt. Men vi måste också se till att ta hand om de som finns kvar i familjen. Så hur ska vi hantera både individen som gick bort och ska vi utreda den på något sätt och när och hur? Och hur ska vi göra med familjen, den efterlevande familjen? Så 2011 då var det så här, sa man, det var förra omgången guidelines, att vi skulle ta genetiken och vi kunde använda det för diagnostik här och där och i viss mån lite prognostik men väldigt lite för behandling. Och däremot så nu om man tittar då 2022 den högra, som ni ser så är det betydligt många fler plus. Nu har jag ringat in 2 bara för att jämföra dem, det var där det var störst skillnad. Att det har kommit till en massa plus både vad gäller diagnostik, i viss mån prognossättning och även i behandling. Så vi lär oss, det går framåt. Men genvägar funkar inte alltid. Då ska man ju veta att inget avvikande genetiskt fynd i ett svar utesluter förstås inte att det är ärftligt, men vi har inte kunnat hitta just den variant det gäller. Och då så ska man alltid överväga om familjen eller individen ska in i ett kontrollprogram, och då har vi sammanfattat rekommendationer och det finns på Svenska Kardiologföreningens hemsida. Det kan till exempel se ut som, eller det är de här sjukdomsgrupperna det handlar om, och det är Svenska Kardiogenetiskt nätverk som har sammanställt det här. Och det kan till exempel se ut så här att vid plötslig hjärtdöd där den drabbade då har både obducerats utan att vi hittar något avvikande, men också att man har gjort en genetisk analys utan att hitta något avvikande. Då tycker vi att så här ska man göra. Vilka individer ska utredas, hur, när och hur ofta, och det är samma mönster, det vill säga det är samma format som vi har skrivit för alla diagnoserna. Så att här ska det finnas hjälp både så att man kan som vårdpersonal gå in och titta. Ja, jag ska alldeles strax sluta, men jag ska återkoppla om Jack och Mac. Båda två fick en implanterad defibrillator, en hjärtstartare, inom en vecka efter sina insjuknanden då, 2008. De kom in med någon månads mellanrum bara. Och vad gäller Mac, det är han i bilen där till höger. Han har inte haft några som helst rytmrubbningar sedan dess och ultraljudet är oförändrat. Han har lite förändringar men det har inte blivit mer eller mindre. Vi har bytt hans defibrillatordosa en gång för batteriet var på väg att ta slut, och nästa gång vi ska byta hans dosa så kommer vi behöva ge honom en ny elektrod till höger förmak för det börjar bli störsignaler på den han har nu. Men han mår utmärkt, det har inte varit några konstigheter. Jack hade en hjärtrusning ett par månader efter ICD-implantationen och sen var det rätt lugnt under ett antal år, men 2017-2018, de insjuknade som sagt 2008. Där 17-18 någonstans så fick han en ökad mängd hjärtrusningar och fick återkommande behandlingar av den här defibrillatordosan, men i form av ATP, det vill säga antitachypacing, vilket är en lindrigare form för patienten för man känner inte av det. Den jobbar som den pacemaker den också är, men inga chocker.
Men han utvecklade tyvärr en snabbt progredierande hjärtsvikt både på i höger kammare och vänster kammare. Och i juni 2019 så fick han genomgå en hjärttransplantation. Idag mår han bra, men det är ett väldigt nytt och annorlunda liv att leva som hjärttransplanterad med rätt mycket mediciner och kontroller och annat. Så de hade en väldigt liknande bild när de kom. De var i liknande situation i livet. De hade väldigt liknande bild på de första undersökningarna, men det har blivit väldigt olika förlopp för de här två individerna. Och att förstå varför, det är en av de här nötterna som vi behöver knäcka framöver. Så, take home message. Vid ärftliga hjärtmuskelsjukdomar och rytmrullningssjukdomar så ingår genetik rutinmässigt, det vill säga guidelines är nu i kapp med hur vi faktiskt jobbar. Man betonar generellt familjeutredning och vikten av att vi jobbar tillsammans över disciplinerna. Och att man ska överväga genetisk utredning efter överlevt hjärtstopp, men också familjeutredning efter plötslig hjärtdöd. Det här är nytt att det står att vi ska, och det är vi glada för som jobbar med det. Men det finns rätt mycket kunskapsgap kvar, även om vi har lärt oss mycket på bara 10-15 år. Så att genetisk kardiologi ses som ett nytt fält och med stark utveckling. Och de här diagnoserna är vanligare än vad de flesta tror bland mina kollegor. Genbärarskap innebär inte givet en klinisk sjukdom, men ibland kan det som sagt spela roll för diagnos och ibland för risk och behandling, men inte för alla. Så det är inte så att genetiken är svar på allt. Och det är inte alltid enkelt. Men det finns kardiogenetiska enheter på alla universitetssjukhusorter och även en del länssjukhus och mindre sjukhus har specialintresserade kardiologer. Så när det gäller just hjärtsjukdomar så är vi på stark frammarsch och vi lär oss mycket efterhand och det här är ett otroligt spännande fält. Det var min slutbild, prick 1350. Ja. Så mycket Anneli. Cardiogenetics. You said yourself that it was quite a new area, and it's very strongly on its way to really make new grounds. But how do you think that we should treat? Well, you said you didn't hear the FH and the cardiomyopathy presentations before, but you mentioned it in your presentation yourself that it's not that easy sometimes to be able to do some testing and get some very, well, in some ways, very good reactions from the family, but sometimes you also get very, very sad or nervous and anxious reactions also from family members. How should you think about this early testing or genetic testing? Vill du att jag ska svara på svenska eller engelska? Spelar det någon roll? Spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Maybe in English. Okay. Our colleagues in Denmark, they do not test until you're 15 years old. Then you have the possibility to perhaps understand a little bit about what's happening, but I'm not sure that you, even at 15 years old, have a grasp of what this can mean for you in the future. And why I'm mentioning this is that we are trying to make everyone, give everyone as much information as possible. What could it mean if you have this? What can it mean if you don't? And then everyone has to decide for themselves. And some choose to wait. I had a man in his late 20s a few years ago, and his mother
had ARVC, and she has ARVC. And we found a genetic variant in the test we did at her, in her, and we offered both this man and his sister to be tested. And he said that, okay, I want to take this test if you can guarantee that it's negative, and I know that you can't. So I'm not ready to do this right now, because I can't handle it if you say I am a carrier, because then you will tell me not to exercise, and this man was an athlete, competitive athlete, and said, I can't deal with it. I can't handle that situation right now. But in 3 years' time, I will stop competing. I have a specific tournament I will enter, and then I will stop competing. So we followed him clinically, and he performed his he participated in that tournament, and it was a world championship, so he was at a high level, and I'm not sure if he won or not, I'm not sure, but it doesn't matter, because afterwards he came and he said, okay, now I'm ready. So we took the test and he was negative, so but we couldn't know that in advance. So I think the main thing for us is to let people know in advance the possible reactions, to tell them that all reactions are normal and that the reactions may change, or the feelings may change over time. So perhaps something that is very, very scary in the beginning might not be as scary a few years later, if you've seen that many of your family members are carriers, but they might not be as sick as perhaps the first one was. So there is no recipe that fits, not everything suits everyone. So it's a lot of communication, a lot of individual, taking care of the individual. I'm sure that you patient from the patient organizations knows this even better than I do, or can recommend how to do it. I think it's a lot about knowledge, of course. Yeah. Increase knowledge and give the right information. And I was thinking of maybe I can ask Rula to join me here, and also Jerker and Magdalena, because I know that Rula has to go soon, so I will start with you to connect that with the information part, please. Because when you started the presentation today, you told us about the centers pieces in Sweden, and how the information goes also clinically, of course, but also in the information at your website and so on. And because I would like to connect it with feeling also that Tandy shared about the lack of information. So it has to go all the way, I think, from the beginning when you suspect something that might be, something for life. That really affects also not only yourself or your child, it can affect for generations to come. So how would you say, Rula, not only from an concrete, administrative or informational side of this, but how do you think we can increase the knowledge in a roadmap in a way? Yeah, that's a real challenge actually, but it's a very good question. I think,
we were thinking, for example, at the Center for Rare Diseases, that primary healthcare, they are very important. I mean, it's very important to inform them about rare diseases and the possibility to find specialists, and maybe to, when you suspect that something is not really something you recognize, so you should go on and investigate and so on. At the same time, it's, I mean, we did have some webinars and so on during the pandemic for primary healthcare, but to reach like a broader audience, I think we need something like that has been done maybe in other European countries, where the basic knowledge, even in the population, will be higher. For example, in France, they have this, I get back always to France. I'm not French, and I but I know, for example, that there is this AFM, Téléthon. I mean, it's like, I mean, we have some kind of gala for cancer, and we have it for maybe diabetes and so on. And I think the knowledge in the population needs to be raised also, because we could have as many as webinars and seminars, but everybody is busy with what they're doing, and they're doing excellent job. I think this has to become more in school, for example, to learn more about rare diseases, and also in the general public. I think there is a need for that. It's not a solution, but it's at least a start. Yeah, and I think what you mentioned now about the galas, I think it really have improved the common knowledge. And if we also talk about health literacy, I mean, it must be harder sometimes, I think, also about rare diseases, because it's more complex because of the genetics and everything around. Yeah, I think also, I mean, now when you mention genetics, I think the knowledge about genetics is not really high in the population. And this is, I am one of the persons saying that this should be in schools at earlier age. Because, I mean, when you come to a situation where with yourself or with your child, and you need to make a decision, and you cannot make a decision if you don't have the knowledge. So I think this is something that we in school, I mean, we don't have that in school. I mean, not at that level, at least. So I think this is something also that we're lacking in the society. This is in general, of course, more directed. For example, we try to have some slots in the programs for doctors or for specialists or for nurses and so on, but this is still on a smaller level. It's good, but it's not enough. Yeah, it's not enough. Yeah. Andy, you're with us, and you mentioned before that you have this post-it with you from the doctor, as I understand it. Yeah. And also that you consulted Dr. Google. He's fantastic. It is so much information, though, that you have to sort out by yourself. No. Yep. Back to your question. A post-it, it might seem such. How much it was quite difficult. It was during the summertime, and also, you know, when you don't have maybe the hospitals aren't staffed enough, and everything just was so urgent. So the situation was quite rare as well. And I gave the hospital feedback for that one as well. And I do work with the hospital when it comes to communications. How do doctors communicate with patients that they are in a vulnerable situation, you know, when a child is in a life-death situation, and how to handle. Doctors often communicate on a very doctor's perspective level, but sometimes they seem to forget the human touch of it. But they are working on that, and there's a part of their education how to face the patients within those difficult situations.
Thank you, Rula. Yeah, I can just say that we and other Center for Rare Diseases, we have started something called the first time after diagnosis. So this is a kind of meeting with the parents that just have their children have, or their child have, or a new diagnosis, and this is a way to meet other people in the same situation and also to have more information about it. We have also have some leaflets that we try to give to different clinics so they can give them to the parents or to the patients when they first get their diagnosis. But we're definitely aware of that problems actually, and we've gone a bit. One step is having the Center for Rare Diseases, but we're not clinics, so we are like some kind of to inform and facilitate and see how you can reach the specialist. But as you mentioned, I agree completely that we need coordinators. We need people who are in these teams, in the multidisciplinary teams, who can coordinate the healthcare for the child or for the patient, and we don't have that. And I'm also thinking when it comes to communication for the patients, and in this case, the patient with the rare syndrome, for them to understand, to be prepared before they come to the doctors. There's also a lack there. We need somehow we have patients that are quite anxious, and they need to be prepared, and the preparations, how could we do that in a better way? For example, I know that I will go back to my daughter. She gets so anxious by just going to the dental care. We have to prepare her with pictures. We had to go there every second week before her appointment for her to feel safe and secure for their control. And that is also something how we could communicate. We're up with all patients here to prepare them before they go to, for example, their doctor appointment or etc. So communications. I would like to switch then to from parents, to have a child with a rare disease, or with all the genetics and the research about that, and to have a diagnosis when you're older. I mean, when you're already an adult yourself. And Magdalena, you mentioned that in your presentation as well. I mean, people who are already in the primary years, and they should handle, and you both said that, to handle your own disease, as well as you are aware, as Amelie also said, to bring the message to your family and to say, I have this kind of diagnosis, and you might have that too. How should it? Do you have any ideas for how to deal with that also in a better way to communicate? Because I think that differs a lot, I guess. Do you have any good examples, or? I think everything around communicating something that is called a disease is complex. And there is no one size fits all. And I like to think about a lot of things as a matrix. And what you just asked about is an element in a complex matrix of different settings. And I think we need to look beyond common, rare, genetic, not genetic, culture, language, religion. I'll give you some examples. Familial hypercholesterolemia is very common. To have H or FH, you need to have two parents with the condition. And it affects blood relatives. In Sweden, apparently, I'm being told, is not okay to expect that me as a patient will go to my family and tell them go test it. It's crossing a certain boundary. Hence, my understanding is
that you have a system in place where a family member informs clinic or a clinician, and there's a platform called Fabian where you can give family and I appreciated my translation from Swedish into English and now back to you might be inappropriate, but my understanding is that you can provide details as an email address of your family members, and they will get an information that something is coming up their way. They can accept it or dismiss it. Family member is not expected, or it's almost inappropriate to expect that the family member will inform a family member. Let's move to another region. Arab countries. You have a lot of interfamily marriages. The faulty gene carries on and continues. Imagine a setting where you're a man and a woman. The value of a woman in a society drops when she's identified. A lot of women refuse to be diagnosed. A lot of men are not sharing information that they have FH. There are multiple HFA children within the same family, which normally in other countries very rare, 1 in 300,000. In Arab countries, and this is just an example, I'm not saying that they're any worse or better, you would have several children with HFH and it perpetuates. In Italy, someone with FH or HFH, it's so-called misericordia. It's almost, you know, we are a patient. In Germany, people don't call themselves a patient, they call themselves betroffene, affected, impacted. And so this is just one layer to a very complex issue of communication, sharing, and something that has got such a profound impact on people's lives. But I just, if you permit me, I wanted to go back to a little bit to the aspects of communication and what Annelie was saying and so on and so forth. I think we are not appreciating enough a topic of genetic counseling. Empowering, informing, educating. And again, it's interesting because a lot of cardiac diseases are invisible. Someone with another rare disease that's visible, they don't have a choice. It's visible and the diagnosis is out there. And I always say, and I appreciate what Annelie was saying earlier, that the young sports person didn't want to be diagnosed. I think we overall need to change this narrative around diagnosis and health. Knowing what you have can empower you. Knowing what you deal with can give you tools to manage. I think we got to a stage in our civilization where there is an imbalance between healthcare provider and a patient versus a person and person. Suddenly clinicians have a power of knowledge and the power of education, whereas patients are sometimes maybe almost dismissing the responsibility for their own health. I'm not saying that it's in every case, and again, it's not black and white. I think there is a bit of this imbalance which has been imposed over years, and again, it could be a debate on its own. And I think ethics and counseling and shared decision-making process. I don't think clinicians, for example, allow patients. It's intimidating. It's very often intimidating. I come from patient advocacy. When I go with my daughter, you know, I'm embracing myself to fight for what's right. So it's not always simple. I think it depends on many different factors. There are some wonderful people who will make it easy for you to share and will embrace it. Sometimes it's fear of unknown, it's stereotypes, social and economic situation. And I think my last point would be that with genetic conditions, there is sadly this imbalance with health insurance. They play a massive role. I think early detection very often could help us prevent certain things and thrive for better health, and it's cheaper. Hence, it should be incentivized rather than penalized. And I think we consistently miss insurance
representatives, health insurance representatives, and hospital managers, because ultimately they are the budget owners, and very often they make the decision for a lot of healthcare setups and implementation. I think you bring in a very important perspective about the health insurance systems overall in this, because if I compare it to the cancer area, there is a movement almost that is called the right to be forgotten. And of course, when you have a genetic disease, you will never be forgotten. But there are also a lot of other conditions within this that should really be considered in another way from the insurance companies, as well as in the health insurance systems in our countries. So I think comparing it overall to the Europe's Beating Cancer Plan, we had a CVD plan, really a more clear action. Actually, The Commission is not picking it up. Yeah, The European Commission is not picking up the notion and the advocacy work towards cardiovascular health plan. The European Alliance for Cardiovascular Health, which I was presenting earlier, that's the ambition. With the next election in May 2024, the idea is to make cardiovascular health a priority and a cardiovascular plan a priority. I think you guys with cancer were very successful and lucky. I think there is a bit of a worry how to handle the beast. yeah, and I think it's making use of the infrastructure and to be able to connect all other, disease areas maybe into this structure. So, but Jerker, you have a unique perspective because you're a doctor yourself and also a patient. Thank you. Thank you. I think it's a very inspiring discussion, and I'd like to thank you, Anneli, for your very nice presentation. But let me say something and then have a big question and a small suggestion. So the the background I find is that if you are addressing a health condition or a set of conditions, and this is today here, the genetically dominant genetic heart conditions, right? To really have an impact in society, you need to do two things. You need to work on the societal side, and you need to work on the health system side. This animal stands on two legs, yes? If you look at the tradition we have way back from Semmelweis to Pasteur to AIDS to cataract to depression, you will have to have a community side and you have to have a health system side. You can't just think that the health system will deal with this issue. You need to have patient associations and politicians and guidelines. This is one statement. The other statement that I like to make is that things are going very, very fast. We don't have the time as in the 1800s. In 10 years is a long time. So if you accept that for improvement, the challenges we have, my big question, perhaps to you, Anneli, and perhaps to you, Magdalena, and perhaps to you, is how can we speed up the knowledge sharing and overcoming challenges in the health system in Sweden today for the management of these genetic cardiac diseases? Today, we as a patient association, and I'm now standing on my patient association leg, is the fact that if you live in Stockholm or in Gothenburg or Malmö or Umeå, you have more chances to come to the right diagnosis and treatment and appropriate actions than if you live in Luleå or Östersund or Haparanda or in Örgryte. So that is my question. How can the health profession, Anneli, Peter, the committed and knowledgeable cardiologists, what can they do to help speed up the knowledge sharing to cardiologists in general? In the morning when you were not here, Anneli, I postulated here, and correct me if I'm wrong, but less than 100 of the 1,250 certified cardiologists in Sweden, less than 100 actually see HCM on a regular basis. And I expect that we have something similar on FH or in Marfan or in Williams syndrome, that there are few clinicians, but really we are not happy with 1,250 cardiologists who know how to do this. We need to have 30,000 general practitioners, districtläkare, who know when to suspect this kind of disease.
and this disease, and this disease, and this disease. So how can the cardiologist take the lead on this? That's my big question. The small suggestion somebody passed to me over lunch and said, why don't we use one of our secret weapons in Sweden, which is the nurse, the specialized nurse? You know, these doctors, they fly and they do, I'm speaking of not the cardiologist, but the very interested doctor in the internal medicine department in the central hospital. How can you have, just like you have a diabetes nurse who takes care of the communication with diabetes patients, or the diabetic wounds on the leg, somebody takes care of the patient and see that guidelines and protocols are followed and keeps the registers, and the cataracts, or managing the HIV antiretroviral medicine, or whatever medication it is. How can we make sure that every internal medicine department at the central hospital level has one or two nurses who are dedicated to this? We have this tradition, specialized nurses. So I rest my case there. Those are my comments from today. Take them for what they're worth. But I would love to comment on that and say it's fantastic that you have those resources. Not every country has. That's one thing. Second thing, nurses, they fall somewhere in this invisible gap. They are neither a clinician nor something else, and they don't get the desired recognition, I think, and the respect. Australia, one example that came to my mind, they are championing nurses, and they really give them. In the UK, there are some lipid nurses. There is this, this is fabulous because they do exactly this. They're fantastic when it comes to empathy, communication, and they know a lot more about the patient and the family than the clinician. And sometimes they bridge the two worlds so beautifully. And I wonder, this is something where I'm not having an expertise why we don't have them, or, I know in Poland, and I'm originally Polish, nobody wants to be a nurse because they don't get paid, they don't get the respect, they don't get the qualifications and recognitions. Nobody treats them seriously. We are actually, unfortunately, losing a lot of good nurses in Sweden because of the conditions they work in. So, I mean, they need to feel that they can have the possibility to build on their competences, to be more specialized, to take, for example, this type of assignments. But this is right now, at least how I see it, it's not happening. We're going the other direction. So I think it's a very good point. What do you think, Tandy? Rare disease nurse at the pediatric department helps you with bringing the threads together. Is it a good suggestion? Yes, yes. Could you unmute Sandy, please? You're on. So now on, it could be a good suggestion. But it's a complex question, of course. It is, but I think it's a great way to do it. I mean, when it comes to children with heart diseases, many of the, not many, but several of the larger hospitals do have specialized nurses. Yeah. And they are amazing. They are great to work with, and they are the coordinators, and they coordinate, for example, us with the pediatrician, with the patient families, with the organizations, if there are one, because I mean you're growing in number, both when it comes to the diseases that have patient organizations and individuals in the organizations. But a few years ago, you weren't that many, and I love it that you're growing, and it's great. But I think all of us need to learn where are the needs and where are the needs the greatest. And the problem is that everyone will think that their need is the greatest. Yeah. And the number of individuals are limited. I'm sad to say, but I do think that all 1,250 cardiologists do see HCM patients, though I'm not sure that they are always aware of it, and that's the problem, because they all do.
and all the internal medicine doctors do see, and all the GPs do see these patients. And we're trying to get the information out. And I think that just if you compare it now to a few years ago, the knowledge and the awareness has improved greatly, and not as much as you'd want it to be. I know, but compared to a few years ago, it's a lot has happened, and I do think that it will continue to happen. And I'm not sure that I have a magic solution to how to speed it up very much, but let's think about it even more. But we are trying, and we are making sure that these diagnoses are presented and represented at all major meetings, just to make people aware that they are there. Thank you, Anneli. I appreciate Thank you, Anneli. that a lot. Thank you, everyone. Unfortunately, I have to leave. It's been an honor to be here with you today and to listen to all of you. So powerful and engaging. So it's been wonderful. So thank you. Thank you, Tandy, for joining us, and thank you to you all who have been participating and doing your presentations. And I think that we have recorded it properly. I look at Matthias, and he said yes, my operational manager here. So you can watch it later on at our YouTube channel for FOKUS Patient. And I do hope that this discussion will not end here today. I think we need to continue to discuss the need of this cardiovascular health plan for Sweden as well as for Europe. So thank you so much, everybody, and look forward to meet you again.